தமிழ் தாய் வாழ்த்தோடு தொடங்கலாம். நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் மதனமென திகழ்வரத கண்டமிதில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Now I'm switching to English. I welcome you all for the RISE USA Summit 2024 Road to Davos. We have RISE global leaders, amazing speakers and panelists from across the globe to share their vast knowledge and experience. I'm looking forward to their discussion as much as you. With that, I request our RISE USA President, Wordsworth Ayadurai, to introduce RISE Global Founder, Father Jegath Gaspar. Thank you. Thank you, Edgar. Good morning, everyone, ladies and gentlemen, esteemed guests and participants of RISE USA Summit 2024. It's my distinct honor and privilege to introduce to you a revered figure whose unwavering commitment of compassion and social justice has touched the lives of countless individuals around the globe. As we gather today at the RISE Summit 2024 to explore avenues for progress and changes, let us draw inspiration from the profound wisdom and boundless compassion of Reverend Father Jegath Gaspar. His presence among us serves as a reminder that through the unity, empathy, and collective action, we can indeed rise, meet the challenges of our time, and forge a brighter, more inclusive future for generation to come. Please join me in extend a warm welcome to Reverend Father Jegath Gaspar for the introduction. Thank you. Thank you, Father. It's all yours. Floor is yours, Father. Thank you. Thank you, Wordsworth. Thank you, United States RISE. And thank you all the dignitaries here and friends. Ellarkum vanakkam. As some of our friends may not understand Tamil, I choose to speak in English. At the outset, I must congratulate Wordsworth, Edgar, and the entire team for putting together this wonderful online summit in a very short span of time. Though I haven't contributed much to this summit, showing the dedication, the commitment, the meticulous planning, attitude, and the spirit of camaraderie they shared among themselves. Salute this wonderful team. Wordsworth, you have given a commendable, exemplary leadership. Edgar, you did great coordination. Every team member did admirable contribution. Secondly, I'm very thankful to the extraordinary resource persons here. It is such generosity. I've always believed and continue to believe, more than writing off checks, it's the knowledge contribution and sharing experiences that possibly make impactful difference
to individuals and collective good. So, starting with my personal hero, Mr. Ganesh Radhakrishnan, there are several. I don't want to say anyone else's name. I say all the resource persons here, you have been very kind, you're generous, and that's awesome. This generosity is very soul-filling. I exult in praise of you for being available to us here. Now, all those who are here. It's a very short notice and everybody is busy. I myself, I couldn't contribute much in driving the campaign like last time. Had I done, I could have done much better. But the preoccupations of Davos Summit, it kept me, I wouldn't say distracted, it kept me in a position I couldn't really focus and contribute as much as I would have loved and wanted. Even now, I'm sitting in Kanchipuram after addressing a team of Lions National people here, and also shared about the summit and the rise. I've taken already for half days. So, coming to the crux of it, number one, USA is still the leader of the world, strategically, politically, and also economically. And this is a fact. Ram, did we lose father? Yes, sir. Okay. I think father connection கொஞ்சம் இதுவா இருக்கு. Join Okay. பண்ணிட்டார். Okay. There was a fall. Can you hear me now? Can you hear me? Yes, father. Yes, father. Video off பண்ணிடுங்க father. Network low இருக்கு. Okay, thank you, Ram there. So, United States is definitely the leader, and that makes their USA distinctly unique and important to the vision, mission, and schemes of the rise, and most especially to the forthcoming Davos Summit. If only you can flock together to strengthen the rise, I can assure you, I was just, going through again the history of the Lions movement. It was started in 1917 in the backdrop of the First World War and Industrial Revolution and the challenges posed by the Industrial Revolution. But one man's empathetic passion, it gave birth to a massive organization which today I think boasts of around 14 million, 1.4 million members. And in 3 years' time, it became an international movement. And in the year 1925, I guess, in the 8th year, it became the 9th blind. And as on today, it has gave light to millions and millions of people challenged without eyes, or challenges with eyes. So it was one man's vision and a small group of people coming together, and it became a very powerful organization. I'm mentioning this because I'm just with them here in Kanchipuram. So if that can happen, and it all started in, I think, Ohio, the United States. So if you take the lead, the RISE team in the United States, with the help of others, if you take the lead, you can make a difference to the Tamil community all over the world. I have always said Tamil community is one community, though we number 100 million. We were not fortunate to have a sovereign state when, the reorganization of the world took place after the Second World War. Well, no regrets, none to it's not possible, it doesn't matter. But then we can still rise as a people worthy of respect by our contributions to the world, and also raising our people from poverty and other developmental deficits, which the RISE can do, because we are one community that has gained extraordinary mobility in the last 3 decades, extraordinary mobility as the community. All we need is
a clear vision and a set of defined mission agenda, and a team of committed people. And I want the United States RISE to lead it. I can see now a measure of hope in the present team, and I compliment you. I entrust so much hope on you. That's number one. The number two, I would say, yeah, the RISE is one entrepreneurial organization, an organization of professionals. We are focusing on the professionals also. I read Ramesh Nagaraja, who is also a resource person today, to take the lead in forming the engineers forum, and we have Atal for IT entrepreneurs. We have Tamil Doctors International. There are so many. Remember, we are not merely an organization for entrepreneurial success and professional excellence alone. They are very important, but we are probably the only entrepreneurial and professionals organization which willingly and passionately want to take responsibility for the Tamil society from a civil society paradigm. So we are the global civil society. Please, uncomfort. This is not a boast, or this is not an overclaim. We have not reached anywhere yet, but we meet in Davos. We would have made up our mind, and we will declare there, and we will give to ourselves the commitment, and we will declare there we're here to also take responsibility for the Tamil society from a civil society paradigm, and repeat, not from political or religious other paradigms, but from a civil society paradigm. And we will someday become the troop of the Tamil people. And with that, I make the request, particularly to the eminent panelists, not panelists, eminent resource persons, please continue to give us, continue to strengthen us, continue to give clarity to us, particularly our friends who are here from its community. Connect your knowledge and your friends' network and resourcefulness to this community, 100 million in number. All we want is we would like to participate in the 21st century and for a better humanity, a humanity that I always say that everyone have life and life in its fullness. We may not be able to give life to everyone, but it's our dream and desire that we would like to be part of a dream that gives hope, like one and again, because I keep traveling for the sake of Davos Summit, and in all fullness, life has to be shared. So I request and plead with you your continued support. And Team Rise and everyone who are gathered here, everyone, nearly 80, which is a good number for this short span of time. All of you, I expect, in fact, I demand a delegation of minimum 60 people from the United States. And I really trust and I depend on the Team USA. I also request the eminent resource persons here, please put in a word to your friends. We are going to Davos not because we are big, but because our dreams are genuine, that we are nothing compared to the World Economic Forum. We can't even make a comparison there anywhere. But nevertheless, our intentions are and our objectives and mission ideals are pure and powerful. Therefore, we feel worthy to go to Davos, which has come to symbolize a lot of influence in the world economic scenario. Let's meet there, minimum 60 people from the United States. God bless you. Have a wonderful day in that part of the world, and have a good evening and good night in this part of the world. God bless all of us. Thank you. Thank you, Father. Thank you, Wordsworth. Next, I request our global leader, Mr. Saravanan Sinappan from Malaysia, to share his thoughts on rice. எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்கா தமிழங்கு சங்கீதி முழங்கு அனைவருக்கும் வணக்கம். Good morning to everyone. Actually, when Edgar sent me this invitation, so I was desired like
was thinking what's supposed to speak. Then I reflect and then trying to connect. When we say about rice, I remember three things. We started as a relationship level where we know each other as a friends, as a Looks like we lost Saranan, sir. Yeah, I think Edgar, we can go to JMR then. Next session. Okay, sure. Okay, next. Sir, just 10 minutes. I'm just entering to the office. I'll start from there. Sure, Jamar, we'll wait for you. And let me invite Dr. Sri Rasamanikam from Switzerland. Dr. Rasamanikam is a founder of Aero Global Logistics Company, and I invite him to share his warm welcome to the Davos Summit. Thank you. அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம். ஒரு நல்ல அருமையான ஒரு மாலை பொழுதில் எங்களுக்கு உங்களுக்கு மார்னிங்கா இருக்குது பல இடங்கள்ல யூஎஸ்ஏல. இருந்தாலும் இந்த மகாநாட்டுக்கு அழைப்பு விட்ட யுஎஸ் சாப்டர் லீடர்ஸுக்கு, வேர்ட் மற்றும் ஆக்டருக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றி. இத்துடன் இந்த ரைஸ் அமைப்பின் பவுண்டர் ஜெகத் கஸ்பார், ஃபாதர் ஜெகத் கஸ்பாருக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த குளோபல் லீடர் எல்லாருக்கும் எனது வணக்கம். நான் இந்த ரைஸ் அமைப்பில் அதாவது எளிமின் அமைப்பில் இணைந்து ஒரு 3 ஆண்டுகளாயிருந்தாலும் இந்த அறம் பொருள் தமிழ் என்ற சொற்றோடு இந்த ரைஸ் அமைப்பு நிறைய நல்ல பயணங்களை மேற்கொண்டு வருகின்றது. இந்த அமைப்பில் சேர்ந்ததிலிருந்து எனது வியாபாரமும் மாற்றம் அடைந்திருக்கின்றது. இதனிட்டு நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். நான் சென்ற 9வது மகாநாட்டில் துபாய்க்கு சென்ற போது ஃபாதரிடம் கேட்டுக்கொண்டேன், எங்கேன் உலக தலைவர்கள் சென்று சந்திக்கும் டாவோஸ் மாநகரில் நாங்கள் உலக தமிழர்கள் சந்திக்க முடியுமா என்று சொல்வதற்கு ஃபாதர் உடனேயே அறிவித்தாரு, நாங்கள் செய்யலாம், இந்த மகாநாட்டை மிகவும் சிறப்பாக செய்யலாம் என்று சொல்லி. அந்த அடிப்படையில் இந்த 13வது உலக தமிழ் மகாநாடு வருகின்ற 7, 8, 9 தேதிகளில் டாவோஸ் மாநகரில் நடைபெற இருக்கின்றது. எப்படி வேர்ல்டு எக்கனாமிக் ஃபோரம் நடைபெற்றதோ அதே போலதான் தமிழ் எக்கனாமிக் ஃபோரம், தமிழ் எக்கனாமிக் ஃபியூச்சர் என்று சொல்லி இந்த மகாநாடு நடைபெற இருக்கின்றது. இந்த 40க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் இருந்து வெற்றி தமிழர்கள் இங்கு வருவதாக இருக்கின்றார்கள். அதோடு நான் நினைக்கின்றேன் ஒவ்வொரு சாப்டர்லையும் இருந்து, அதாவது 600க்கும் மேற்பட்ட பார்ட்டிசிபேட் வந்திருக்கிறதுக்காக இப்போது எங்களுக்கு ஒரு 60% பார்ட்டிசிபேட் ரிஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு. இன்னும் ஒரு 2-3 தினங்களிலே கம்ப்ளீட்டாக ரிஜிஸ்டர் ஆகும்னு சொல்லி நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றேன். இந்த மகாநாட்டுக்கு சுவிட்சர்லாந்துல இருந்து ஒவ்வொரு செக்டர் இருந்து, அதாவது பெடரல் கவுன்சில், ஸ்டேட் கவுன்சில், சிட்டி கவுன்சில் இருந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்றாங்க. அதே மாதிரி நாங்கள் இந்த மகாநாட்டுக்கு வர இருக்கும் ஒவ்வொரு பார்ட்டிசிபென்ட்டுக்கும் அவர்களுக்குரிய எந்த மாதிரியான செப்டர்ல அவங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ண முடியுமோ நாங்கள் அதை ஏற்பாடு பண்றதுக்காக பார்த்திருக்கின்றோம். மேற்கொண்டு நாங்கள் இந்த தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கின்ற ஆன்லைன் சமிட்ல உங்களுக்கு தொடர்ந்து கேள்விகள் நிறைய இருக்கும். எப்படி இந்த மகாநாட்டுக்கு வருவது, எப்படியான ஆர்கனைசேஷன் நடந்துட்டு இருக்கு, மற்றது ஏதாவது உங்களுக்கு ஒரு டவுட்ஃபுல்லான இது இருந்தால் அதை நீங்கள் கேள்விகள் கேட்டால் நான் உங்களுக்கு அது பதில் சொல்ல தயாராக இருக்கின்றேன். இங்கு எங்களுடைய இந்த சுவிட்சர்லாண்டை பொறுத்தளவில் இது ஒரு பெரிய ஒரு தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஏற்பாடான, அதாவது ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ஈவெண்டா தான் நடைபெற இருக்கின்றது.
நீங்கள் அனைவரும் வர வேண்டும். உங்களுக்கு நாங்கள் இந்த சுவிட்சர்லாந்து ரைஸ் அமைப்பின் சார்பாக உங்களை எல்லோரையும் அன்புடன் வரவேற்கின்றோம். நாங்கள் உங்களுக்கு இங்க நீங்க வருகின்ற ஷெடியூலை தகுந்த முறையில் நீங்கள் அறிவித்தீர்கள் சொன்னால் நாங்கள் சூரிக்கு விமான நிலையத்திலிருந்தே டாவோஸுக்கு நாங்கள் உங்களை அழைத்து செல்கின்றோம். அதாவது இப்ப 7ஆம் தேதி 8ஆம் தேதி 9ஆம் தேதிகளில் நடைபெறுகிற சமயத்துக்கு நீங்கள் எல்லோரும் 6ஆம் தேதி இங்கு வருகிறது என்றால் நாங்கள் 6ஆம் தேதியிலிருந்தே உங்களுக்கு சூரிக் ஏர்போர்ட்ல இருந்து டாவோஸ் மாநகரத்துக்கு நாங்கள் அழைத்து செல்றதுக்கு ஃப்ரீ பஸ் சர்வீஸ் இருக்கின்றோம். ரைஸ் அமைப்பினுடைய அலுவலகம் சூரிக் ஏர்போர்ட்டில் இருக்கின்றபடியால் நீங்கள் எந்தவித தயக்கமின்றி நாங்கள் உங்களை சூரிக் ஏர்போர்ட்லேயே உங்களை வரவேற்று அதிலேயே முதல் பதிவு செய்து நாங்கள் உங்களை டாவோஸ் மாநகரத்துக்கு அழைத்து செல்வோம். மேற்கொண்டு இந்த சமிட் பற்றி நீங்க விவரம் ஏற்கனவே ஃபாதர் சொல்லியிருக்கின்றாரு. ஏதாவது தேவைப்பட்டால் மேற்கொண்டு நீங்கள் தொடர்ந்து கேள்விகளை கேளுங்கள். நான் அதுக்கு பதில் சொல்ல தயாரிக்கின்றேன். உங்களை அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கின்றேன். சுவிட்சர்லாந்து சார்பாகவும் ரைஸ் சுவிட்சர்லாந்து சார்பாக உங்களை அனைவரையும் அன்பு வணக்கத்தோடு வரவேற்கின்றேன். நன்றி. மிக்க நன்றி டாக்டர் ராசமாணிக்கம். Next, I invite Gopi Gopalakrishnan to introduce our next speaker, Mac Ramachandran. வணக்கம். It's an honor and pleasure to introduce Mac, who is the co-founder and director of FutureSync. He's joining us from Japan. He has been an entrepreneur and an early carbon offset business owner with over 25 years of experience. He's been working in the United Nations for 21 years. He has built various community programs in developing countries for emergency relief and long-term sustainability. His expertise is on large-scale project management in developing countries and leveraging markets and technology for greater good. He has a PhD in economics from the USA. I really appreciate Mac taking time at 11 o'clock at night from Japan and participating in this conference. Thank you, and over to Mac. மிக்க நன்றி கோபி. எல்லாரும் பேச்சு கேட்டேன், ரொம்ப வெரி இன்ஸ்பயர்ட். ஹோப்ஃபுல்லி ஐ கேன் மேக் இட் டு டாவோஸ். ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. கோபி சொன்ன மாதிரி நான் 21 வருஷம் யுனைடெட் நேஷன்ஸில் ஒர்க் பண்ணேன். கம்போடியா, நார்த் கொரியா, சுடான், ஜிம்பாப்வே எல்லாம் இருந்தேன். மக்களோட கஷ்டத்தையும் பார்த்தேன், கிளைமேட் சேஞ்சோட இம்பேக்டும் பார்த்தேன். ஸோ யூஎன்லேருந்து 21 வருஷம் பண்ணேன். அப்புறம் ஃபேமிலி ரீசன்ஸ்க்காக ஜப்பானுக்கு மூவ் பண்ணேன் 5 வருஷம் முன்னாடி. So I wanted to continue the work, but do it through the private sector. So I was lucky enough to find good people like Gopi to work with, but also a business that allows me to live with purpose. So for the sake of this one, I wanted to explain a little bit around climate change, which is our main business. We have 2 lines of business. One, we work with large Japanese companies like Yamaha, Panasonic, Marubeni in terms of advising them on how to reduce their carbon emissions. The other is we do projects in countries like Zimbabwe, Philippines, like tree planting, cook stoves. But we do it through carbon finance and make a profit by selling the carbon credits to Americans or Japanese. So I wanted to speak a little bit about climate change and the impact on SMEs, small and medium enterprises, and how it can be a key way to sort of think about it. The big takeaway that I wanted for all of the people here is that even for big Japanese companies we work with, they think of climate change and carbon markets as a cost, as something that is not good, as something that's going to decrease their profits. But we always say, if you think through it properly, it can be an opportunity, it can be a significant source of new profits. So I'll go through a little bit and explain. Let me share my screen. Where is when I share screen பண்ணினா எனக்கு window காட்ட மாட்டேங்குதே. One participant can share screen at a time. Advanced sharing. Share screenல என்னோட PowerPoint வர மாட்டேங்குது. Mac, shall I go ahead and share it then?
நீங்க கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிக்கிறீங்களா? என்னோடது பண்ணா வரமாட்டேங்குது. ஏன் தெரியல. என்னோட ஷேர் Okay. ஸ்கிரீன் கிளிக் பண்ணா it doesn't give me the option to show it, Gopi. கொஞ்சம் காட்டுறீங்களா, please? மிக்க Yeah, நன்றி. let me just do that. Give me just a minute. Sorry for the trouble, Gopi. கோபி எனக்கு வந்துடுச்சு கோபி. Share. Okay. Okay. You can go ahead. You can go ahead and do that. கோபி இல்ல உங்கள்ட்ட Go ahead and do that. Go ahead. If you இல்ல have கோபி you'll have உங்களுக்கு தான் better தெரியும். control, Mac. You'll have better control, Mac. Okay. இல்ல இருங்க ஒரு நிமிஷம். என்னோட தெரியுது. Yeah, we can see. Yeah, we can see your screen. Go ahead. Very good. Yeah. Very good. Go. Okay. So as I said, I will give a bit of an overview, and then I'm hoping we have a bit of time for questions afterwards. So, climate change, what is the two types of risk to companies? No, one is physical risk due to flooding, extreme heat, drought, buildings get affected, supply chains get broken. That's a physical risk, and that's a pretty big problem. The other is transition risks. So the bulk of our business is around transition risks. So what we mean by transition risks are carbon markets, like what is there in California or Washington State or East Coast of United States or Indonesia now or China. So there are carbon markets that tell companies how much they can emit, how much they cannot emit. But there's also like consumer changes, right? 60-70% of the consumers in the US do consider climate change when they buy products and services. So those are the two types of risks. Physical risks, I think all of you know this, so I won't get into it much in the presentation in terms of the impact, but I just wanted to sort of give a more holistic picture of climate change impact. So transition risk, climate change to companies comes in like four sort of ways. It basically creates like government rules like China, California, Europe, where how much can you pollute, what is each company's limit. ரெண்டாவது, some of the technologies that you're using go out of like for example coal or oil or whatever will go out of business. மூணாவது, consumer behavior has a big impact on how sort of climate change impacts companies, profits, etc. And of course, the last is reputational risk, right? The bulk of the impact today to companies is twofold. One is consumer pressure, and two is carbon markets from governments. So I will cover those two topics going forward. So one the compliance carbon marketல ரெண்டு type of market இருக்கு. One compliance, which is basically governments force companies to reduce a certain level. So for example, in Australia, every year on average 4.9% emissions have to be reduced by companies. California has 3% going up to 6%. So in various places, the government set a limit, and then each company gets X amount of permits to pollute. So if I am a big company in California, I'm polluting 1 million tons, I may only get 900,000 permits to pollute. So that means I have to reduce by 100,000 tons by putting renewable energy or whatever, right? So the compliance market affects all the big companies. And of course, as you will see later in my presentation, all the big companies pass on that pressure to their suppliers, and many of whom are SMEs, right? So that's the compliance part. The market has grown today quite big, and I will cover that later in the presentation. The second is voluntary carbon market, and that is also booming right now. I've been in the voluntary carbon market since 2007 myself, but I've seen tremendous growth in the last 5 years. It's gone from less than $300 million a year in 2018 to over $2 billion last year, right? So the market is really booming, and it's supposed to get to about $100 billion by 2030. So those are the two types of markets that affect companies. So as I was saying, I've given two examples of compulsory or compliance carbon markets. The European Union is the oldest one. It's been happening for almost 15 years now. And the price is also quite high. That means for companies that emit, the cost of the
permission to pollute is almost 80 euros in 2022, right? So obviously, if you're a company with 1 million tons of emissions, you have 80 million euros of a carbon bill to pay in some way or the other. California is the other big one, and that covers about 80% of the state's emissions. And the price is around $30 last year. And so again, it's having an impact on companies in California in terms of their behavior and how they move and stuff. So this is the schemes around the world. So countries that already have, the big countries that already have a compulsory carbon market are places like China, Europe, California, East Coast United States. Those are the ones, but many other, as you can see, including India, Indonesia, Brazil, are considering similar compliance carbon markets. Currently, about 25% of the world's emissions are covered by some version of a carbon market, but about 70% of the emissions have signed up to use carbon markets in the near future. So the compulsory carbon market will start having a bigger and bigger impact on all the companies. And the World Bank has estimated that the carbon price needs to be around $80 or higher by 2030 to really have an impact on bringing down the temperature below 2 degrees Celsius, which is a critical threshold. So that's on the compulsory side. On the voluntary side, for example, in the US, over 50% of the companies have a net zero target. So independent of whether there is a legal pressure to reduce emissions or not, many companies, excuse me, are doing that. And they're doing that because of usually 4 reasons. No? One is investors. So basically, many investors have an ESG criteria in their investment. So one of them is significant carbon reduction. So they do it because they want investment in their companies. Second, of course, is consumers. So for example, 60 to 70% of the consumers in Europe and US do take climate change into consideration when they buy a product and service. The third, especially among the youth, more and more employees prioritize climate change on the companies they work for or don't work for. And the fourth, of course, is regulators. The big controversial one in the US is the recent SEC regulation for all companies to disclose their carbon emissions, right? So as I said, even though a lot of the movement is by the big companies, they then put pressure on their suppliers, which happen to be small and medium enterprises. So these are some figures from a global sustainability study done that said that 45% of the people today look for sustainable initiatives of a company in deciding where to work, right? And then 63% of people in 17 countries, 10,000 people interviewed, say that they do sort of prefer sustainable products over non-sustainable products. So this is the employee pressure and the consumer pressure. Some figures on that. So what do big companies do? So as an example, this is a very large initiative with companies like Nestle, Microsoft, etc. IKEA is a big one here. MasterCard is another big one. The MasterCard CEO now became the CEO of World Bank. So basically, they have created a group called 1.5 degree supply chain leaders, meaning to keep the world temperature below 1.5 degrees Celsius increase. And they're literally working with millions of small and medium enterprises to help them reduce their emissions, which then, of course, helps Nestle and Microsoft and MasterCard reduce their emissions. So this is a pretty large initiative. As a successful initiative with concrete results, Walmart in the US and Walmart globally, because their suppliers are all over the world, in 2017 said they want to reduce 1 billion tons of emissions on their supply chain. And their supply chain has like literally 1 million small and medium enterprises in there, right? They achieved that target already in 2023. 6 years, they managed to reduce 1 billion tons in their supply chain by working with their suppliers across various areas, like renewable energy, transportation,
product use and design, packaging. So they worked on specific areas with their suppliers to reduce emissions successfully. And then there are also many corporations that are doing it. And why are they doing it? Why are they sort of engaged in the voluntary carbon market, right? So if you take someone like Shell, for example, in the US and in Europe, they provide carbon neutral products and services, right? If you take someone like Microsoft, they actually want to go carbon negative, right? And then if you take compliance markets, compulsory markets, American Airlines and Delta are trying to reduce their emissions because of compliance markets, right? So different, and then of course some like Macquarie Bank in Australia are also participating in the voluntary market as a commodity trading business, right? So the voluntary side and the compulsory side put pressure on big companies, and then through that, a lot of the pressure passed on to small companies, right? But there was a survey done of over 10,000 small and medium enterprises. Many of them expressed that pressure, but then they said that they don't have the right skills or lack of funds in order to be able to engage in climate change and carbon reduction in general, right? So even though there is pressure, the action isn't as big from small and medium enterprises for the reasons that are put in this slide. But in general, there is a lot of research that shows that if small and medium enterprises make the effort, they can to reduce their carbon footprint. And this is the key message I want to get across in this presentation, is that it doesn't have to be a cost. It can be a profit center, right? So by doing carbon reduction, you can reduce your cost. You can attract new investors. You can get better branding and more buyers, right? It can also protect your company against future changes, right? And I'll give you some examples. I saw this in a recent article, right? And it really appeals to me. And when I work with many big Japanese companies also, this is one of the first things we sort of work with them on, that it doesn't have to be a cost, right? If you do it correctly, if you measure your carbon footprint and you go through like waste reduction, win contracts with larger companies, increase the customer base, drive employee satisfaction, you can quantify the increase in your profit. So that's the sort of key message that I want to sort of pass on. And here are some examples, right? So this is an Indian company that makes steel drinkware, and they did a lot of scientific changes to make it lower impact materials, certify recycled content, and they actually managed to increase their sales in a significant manner. So here is a quantifiable output from carbon reduction that resulted in an increase in sales. So this is another company called Enpro, also from India. They were primarily supplying mechanical fluid systems to the oil and gas sector, but they realized that climate change could make their business a lot lower. So they shifted to cleaner fuels and started moving towards hydrogen, solar, and waste management. So in this sense, they protected their business continuity by moving from a sunset industry to a sunrise industry. A third example is one in Colorado, New Jersey, Nevada, a legacy vacation resorts. They did a lot of renewable energy, and in the end, they found out that it really created a lot more employee productivity impact within their company. Not only did it save them cost, it also helped their employees be more productive. So those are some of the examples I wanted to give you. Impact on getting more buyers to buy your product, protecting yourself against future changes in your business, or getting your employees happier, right? So there are practical examples of positive impact of reducing your carbon. So I wanted to sort of finish with a few concluding thoughts for our thinking and taking it away. I think for companies, small and medium enterprises, the key is spending a bit of time on why you want to reduce your carbon and how can that create a path to profit, right? So think through these pathways first for each company, right? So that's one sort of
way to move on it. The second is, of course, to calculate your emissions in as much detail as possible using easily available tools. It doesn't have to be difficult, right? And that automatically opens your eyes to cost savings, new products and services, etc., right? So evaluate your current products, figure out like how you can tweak them, change them, make them carbon neutral so that you can attract more customers, right? And in countries like US, for example, the Inflation Reduction Act has significant amount of almost free money for small and medium enterprises for carbon reduction, low carbon products, transition into solar, hydrogen, etc. Right. So it's also worth sort of starting your journey by getting some free money or low cost money from governments. And a lot of governments, be it India or US or China, all have some version of the Inflation Reduction Act in the US that can be quite beneficial. Then the last, of course, is just being able to communicate what you do in an effective manner. Many small and medium enterprises do have very good low carbon strategies, but they don't do a good job of communicating it. So also spend time communicating it. So these are some concluding thoughts. Thanks again for the opportunity to speak to all of you. Gopi, there are a couple of questions on the chat. Sure, please go ahead. Can you read those out, Edgar? Sure. I can also read out. Is it on the chat? Yeah. Okay. Yeah. Oh. Let me just. Okay. As an agri-tech startup, Mac, here is the question. How can we take participation in terms of carbon emission? We are into precision livestock and contract farming. It's a question that has come from Prabhu. Yeah. So Prabhu said, actually, you're in a very unique position because livestock accounts for 7 billion tons of emissions every year. 12% of all global emissions come from livestock. So if you're doing precision livestock contract farming, you can actually make money by converting carbon reduction efforts into carbon credits for sale in voluntary or compliance carbon market, assuming you have access to 50, 100, 200,000 cows or 500,000 pigs, like a minimum critical size. But it's a very viable area for generating carbon credits through manure management, grassland management, feed additives, etc. Yeah. So that's the one Prabhu, question. we are working on a project. Definitely, I would love to connect and share some of our experiences at the right time. So that's one question. The second one, quickly, Mac, is which organization is setting the standards and KPIs for carbon reduction? Where can we find some artifacts? Yeah, I'm happy to send you. It's a little bit of an alphabet soup in the world today. There is GRI, SASB, there's quite a few of them. And then within the subset of the sustainability certification groups and standards, then there are carbon certification groups and standards. So I'm happy to share depending on the customized case. I even have a beautiful one-page PowerPoint on the alphabet soup and what makes sense for whom. I'm happy to share that. Yeah. Okay, awesome. I think that should, those are the two that I saw in the Q&A. So I think we can conclude, Edgar. Anything else for Mac? No, thanks, Mac. Okay. Thanks for joining Thank you, us. Mac, for joining. Appreciate it. Okay. Thanks. Thank you. Okay. Next, I invite Saravanan Sinappan sir to conclude his interrupted speech. Okay, அனைவருக்கும் வணக்கம். Sorry, கொஞ்சம் interrupt ஆச்சு. Okay, my name is Saravanan. Actually, I'm third generation. I birthed in Malaysia. Actually, coming from civil society background. It's an NGO, non-governmental organization, which working closely with the United Nations and European Union and Commonwealth Foundation in addressing on community development, human rights issues, and stateless issues and all that in Malaysia and Southeast Asia. ஐ திங்க் வந்து ஒருத்தர் போட்டிருந்தாரு தமிழில் பேசினா அழகா இருக்குன்னு. ஸோ நான் முடிந்த அளவுக்கு வந்து தமிழ்லையும் பேசுகிறேன், கலந்தும் பேசுகிறேன். சி ரைஸ்ன்றது வந்து சமுதாயத்திற்கு கிடைத்திருக்கின்ற என்னது ஜேர்னி ஃபார் த கம்யூனிட்டி டு ரீகனெக்ட். அந்த வகையில் தான் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா in 2015 I got connected with Father Jegath Gaspar in India to
one travel agent. அது மூலிமா வந்து we did a lot of exchange program between Malaysia and India on entrepreneurship and everything, providing like the opportunity to the Malaysian Tamil who came here as a plantation worker in 18s actually in 1940s in British time and all that. Then currently they are in urban area. So அவங்களை empower பண்றதுக்கு that I thought of RISE is a good model and everything. In the 2018 we launched RISE. So நான் பார்க்கறது என்னன்னு சொன்னாக்கா முதல்ல we came together as a relationship level, more on கப்பல் கொடை உறவுன்னு சொல்லுவாங்க, we know each other, we know language அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிலேஷன் லெவல்ல வந்துட்டு அந்த இமோஷனல் கனெக்ஷன்ல தான் வந்து we started and everything from both countries and then finally become 17 countries. After that, in second journey, I would say more on collective level. From relationship level, we grew to collective level. Collective level or more, there's a lot of people travel to other part of the country. They came together and then they work and then towards how to reconnect and then how to do business together with everyone. And then வந்து தனி மனிதனோட வெற்றி சமுதாயத்தின் வெற்றிக்கு மட்டும் இல்லாம சமுதாயத்தின் வெற்றி தான் தனி மனிதனோட வெற்றி அப்படின்னா ஒவ்வொரு தமிழர்களும் முன்னேறணும் அப்படின்றதுக்காக collective லெவல்ல அவங்க வந்து வாலண்டியரிசமா தன் பணத்தை போட்டு தன் டைமை போட்டு they did a conference and then they put together and all that. So now I will say we are in the policy level. I mean, from relation level we went to collective level. Now we are going to a policy level. Policy levelsல பாத்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா now Davosன்றது வந்து one of the biggest achievement for the Tamil community. That's why we are gathering in World Economic Forum இடத்துல. இந்த பாலிசி மேக்கர்னு சொல்ல வர வேண்டியதுன்னா நம்ம வந்து கண்டமாக இருக்கும், Asia Pacific region, ASEAN, and then we have all kind of global agencies and everything. Every global agency they set up with a lot of rules, regulation and come out with the policies and then they come out with sustainable goal and all that. So இதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த சமுதாயத்தை வந்து வழி நடத்துறது மட்டும் இல்லாம இந்த சமுதாயத்தை வந்து எப்படி ஒரு கனெக்டா வச்சுக்கணும், அதே சமயத்துல இவங்க தயார்படுத்துற நிலைமையில இருக்கணும் சொன்னாக்கா we have to go in higher level. அந்த மாதிரி தான் வந்து now we are seeing the policy level. I would say that வந்து the Davos summit will be a policy level, more like வந்து how this entire community will be playing an important role in national level and then international level, connecting the community and then contribute back for the humankind and then nation and globally. How to like when the Indian community வந்து play important role as a business community. அதுதான் நான் பார்க்கறது. So look forward everyone வந்து உங்களை எல்லாத்தையுமே வந்து to meet in Davos personally. Thank you everyone. Thank you, Saravanan Sinnappan, sir. Next, I invite George Michael Robin from RISE Oman. வணக்கம் அனைத்து எழுமின் உலக தலைவர்கள் மற்றும் இந்த குறிப்பாக இந்த அமெரிக்கா ரைஸ் நடத்தும் இந்த ரைஸ் USA ஆன்லைன் சம்மிட்ல கலந்துக்கூடிய எல்லாருக்கும் வணக்கம். நன்றி எட்கர் சார், ரொம்ப அருமையாக ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாரும் நம்ம இந்த ஒரு மாதிரி ஒரு கூட்டத்தில் நம்ம எல்லாரும் கூடியிருக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு முக்கிய காரணம் ஏற்கனவே சரவணன் சார் சொன்ன மாதிரி ஃபாதரோட ஒரு விஷன் அனைத்து தமிழர்களையும் ஒரு வேலை தேடிக்கொண்டு இருக்கக்கூடிய சமுதாயத்திலிருந்து ஒரு வேலை கொடுக்கக்கூடிய சமுதாயமாக மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தாகத்துல தான் தொடங்குனது ரைஸ். அதுல இருக்கிறதுல ஒவ்வொரு தனி மனிதனா பெருமை அடைகிறோம். இப்போ இன்னைக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு வேற லெவல்ல ரைஸ் இருக்குது. அதுக்கு முக்கியமா காரணமா சில நாடுகளை கண்டிப்பா சொல்லி ஆகணும். முதல் மாநாடு நம்ம மதுரையில் ஆரம்பிச்சோம். 2வது மாநாடு வந்து மலேசியா, அது வந்து அட்லீஸ்ட் அதை உறுதிப்படுத்திச்சு. இந்த ஒரு அமைப்பு வந்து உலகம் முழுவதும் போய் தமிழர்களை ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய ஒரு வேலை செய்யும் அப்படின்னு சொல்லி. அடுத்தது ஒரு ஆன்லைன் மீட் வந்து நார்த் அமெரிக்கா பண்ணோம். அதுல வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஒரு பீப்புள் எல்லாரும் வந்து உலக லெவல்ல வந்து அது அங்கீகாரம் கொடுத்தாங்க. அதில் எப்போவுமே வந்து அந்த ரைஸ் USA வந்து ரைஸ் குளோபல் வந்து நன்றி கடன் பட்டனதா இருக்கும். எங்கள் ஊர்ல எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சாதாரணமா ஒருத்தர் வந்து அமெரிக்காலேருந்து ஏதாவது ஒன்று வந்துச்சுன்னா அதை கண்டிப்பா எந்த குவாலிஃபிகேஷன் இல்லாமல் வாங்கிப்பாங்க. ஸோ அந்த வகையில் அமெரிக்காவில் ரைஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வந்து உலக ரைஸுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கிடைச்சது மாதிரி. ஸோ இதுல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரம் ஒமான் சைட் நாங்கள் இப்போ ரீசெண்டாக 12வது மாநாடு வந்து நடத்தினோம்.
கண்டிப்பா அமெரிக்கால இருக்கக்கூடிய நிறைய டெக்னாலஜி பீப்புள் கேன் டூ சம்திங் இயர் இன் ஒமான் ஆல்வேஸ். ஏற்கனவே வேர்ட்ஸ்வர்த்தா இருக்கட்டும், சிவபுனியமா இருக்கட்டும், கோபியா இருக்கட்டும், ஆன்டிகிரி, இவங்க எல்லாம் வந்து இங்க உள்ள ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னும் நிறைய பேருக்கு இங்க ஒமான் மாதிரிப்பட்ட நாடுகள்லாம் கல்ஃப்ல எஸ்பெஷலி எனக்கு கொஞ்சம் டெக்னாலஜி ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் யூஎஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஏரியாஸ்ல நிறைய இருக்குது. கண்டிப்பா அங்க ரைஸ் கல்ஃப்ல இருந்து நிறைய பேர் அதுக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு ரெடியா இருப்பாங்க. இந்த டைம்ல வந்து இன்னைக்கு நம்ம முக்கியமா பார்க்க வேண்டியது, நம்ம எல்லாரும் எதிர்பார்த்துக்கூடிய இந்த டாவோஸ் சமிட். இது 13வது மாநாடாக நடக்க போகிறது. அது பார்த்தீங்க எல்லாரும் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிற மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா உலக அரங்கு இன்னும் கொஞ்சம் கூட அடுத்த ஸ்டைல்ல எல்லாரும் ரைஸ் வந்து தமிழ் உலகத்துக்கு தெரியணும். இதை வந்து கண்டிப்பா பயன்படுத்தணும். எல்லாரும் இணைந்து நிறைய விஷயங்கள் தமிழ் உலகுக்கு செய்ய வேண்டியிருக்குது. நம்ம தமிழர்களுடைய தமிழ் தலைநிமிர்காரத்தை நம்ம அதுல இருந்து இன்னும் திரும்ப கொஞ்சம் உறுதிப்படுத்துவோம். வாய்ப்புக்கு நன்றி. எட்கர் சார், மீண்டும் வருகிறேன். நன்றி. மிக்க நன்றி ஜெயமார். அடுத்ததாக ரைஸ் யுஎஸ்ஏ பிரசிடென்ட் வேர்ட்ஸ்வர்த்தை ரைஸ் யுஎஸ்ஏ பிளான்ஸ் பற்றி பேசுறதுக்கு இன்வைட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ எட்கர். அனைவருக்கும் வணக்கம். குட் மார்னிங் அண்ட் குட் ஈவினிங். டிஃப்ரெண்ட் பார்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட்லேருந்து வந்திருக்கீங்க. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் கிவ் அ பிரீஃப் ஆஃப் வாட் ரைஸ் யூஎஸ்ஏ இஸ் இன் த பிளான். ஐம் கோயிங் டு ஷேர் மை எட்கர் என்னோட இது தெரியுதா ப்ரெசன்டேஷன்? தெரியுதுங்க. ஓகே. ஸோ குயிக்காக வந்து நான் வந்து ஐம் நாட் கோயிங் டு டேக் லாட் ஆஃப் டைம். ரைஸ் யூஎஸ்ஏ ஸ்டார்டட் ஜேஎம்ஆர் மென்ஷன் பண்ண 2020 ஒரு பெரிய சப்மிட் பண்ணோம். சாப்டர் வி ஸ்டார்ட் அட் த சேம் டைம். ஸோ இந்த 2020 we have been integral part of the RISE Global and we are supporting in many ways. So RISE USA, we had a one goal, 500 members. We already we have participants from a different part of the country. And also we are trying to create more chapters. We still are well within this reach. And we created we are created a few chapters. We're going to continue to create chapters. And one of the goals we are to create 10 entrepreneurs every year. We are somewhat successful, but we had to more quantify that. That's we're going to do it in 2024. And also we are working on conduct RBLs. RBL is one of the key success in our RISE era. So RBL is connecting the small big business people and investors to pitch few things. So we wanted to conduct that. And also like rest of the world is expecting a lot from the USA side with a lot of quality and experience. We're going to share expert knowledge. And we have a lot of successful entrepreneur like Gopi, Ganesh, Radhakrishnan, more people. I don't want to single out anybody, but they bring a lot of experience and rest of the world will learn from them. And also we can facilitate a lot of things to promote their products and stuff like that into US. So we still continue to do that. And RISE is a huge platform for that market. So we can bring in a lot of different B2B experts into the ecosystem that will help us to improve, connect Tamil entrepreneurs across the globe. And so the other thing is RISE is, RISE USA is integral part of Artel. We're going to continue to support Artel, and also there's another presentation is coming, how Artel can help IT sector and how RISE USA can be part of Artel One. Also, RISE T1, we are supporting RISE USA supports RISE T1 and work with them closely. These are the different wings in our RISE, and we are participating with them. And also RBL, I already mentioned about RBL. So one of the things we are looking forward, RISE Davos Summit, and I know like everybody said, RISE Davos Summit is a huge expectation. And as part of RISE USA, we are going to participate heavily on this one. We are planning to bring 50 to 60 50 entrepreneurs to support and get benefit out of it. With this and 50, we are going to bring some delegates. We're going to bring some B2B experts. So they're all going to support and give a lot of leverage to rest of the world RISE members to leverage their business. And one of the goals we have
like I said, we want to bring 20 buyers, minimum 20 buyers to the RBL, and that'll help provide business to our RISE members in the global space. And also we participate in RBL sessions, in the global RBL session, other different things. We continue to do that. RISE USA will conduct RBL too. So that's another goal we have. We want to conduct two RBLs in a year. So we're going to continue to do that. Thank you. Thank you for your time, Augustus. Thank you for it. Thank you, Wordsworth. Next, I would like to introduce Preetha to speak on Tamil Women International. Preetha, CEO of Selvi, pioneers women empowerment and sustainability advocacy. Her leadership roles in the RISE Global and Tamil Women International North America spotlight her commitment to social progress. As a sustainability podcast host, she educates audiences on environmental care. Honored with the Women Achievers Award 2023, she is renowned for her innovative contributions. Preetha also mentors students at the University of Dallas, Texas, preparing future leaders in sustainability, and also she has notably contributed to WGE international competition. Holding a computer science engineering degree and an MBA with a certification from Stanford, her career exceeds 25 years, bridging technology and environmental remediation. Her work is characterized by inclusive leadership and a strategic approach to integrating sustainability in business. Preetha's efforts significantly enhances women empowerment and environmental sustainability worldwide. With that, I welcome Preetha. Thank you, Edgar. Can you hear me? Yes, Preetha. Esteemed guest, honored partners, and forward-thinking colleagues, I'm immensely privileged to address you today on behalf of Tamil Women International, a pivotal element of the RISE Global, founded by Father Jegath Gaspar. The RISE platform would not be in existence if not for Father. His vision is why we are all here today, connecting from all over the world. As we connect virtually, our shared aspirations for a more equitable and empowering world resonate stronger. Bridging the distances between us, with great anticipation, we look towards the summit in Davos from June 7th to June 9th, where TWI will unveil its comprehensive vision and groundbreaking initiatives that seek to redefine empowerment for Tamil women worldwide. The essence of TWI, founded by the synergistic values of the RISE, TWI is committed to fostering an equitable economy, nurturing innovative entrepreneurship, advocating environmental stewardship, and promoting shared prosperity and peace. Our guiding philosophy is anchored in the conviction that every individual possesses the potential to contribute significantly to our collective future. Edgar, can you hear me? Yes. Okay. Our vision is ambitious and inclusive to empower Tamil women to become builders of enterprises, confident professionals, educators, and leaders in socio-cultural thought. This vision extends beyond the Tamil community, aiming to inspire and lead societies towards global peace and shared prosperity. By 2040, we aim to achieve equal representation and participation of Tamil women in every aspect of life, thereby setting a new standard for future generations. Our strategic initiatives for social and political environment, understanding the critical role Tamil women play not only in the economic sphere, but also in social and political realms, we are proud to introduce comprehensive initiatives designed to support and elevate Tamil women in these areas. Leadership development programs. These programs are specially designed for women eager to influence social and political landscapes, offering workshops, mentorship opportunities, and networking platforms. We aim to cultivate a generation of Tamil women leaders who are prepared to effectuate positive change in their communities and the wider world.
TWI advocacy networks by establishing networks that empower Tamil women to advocate for social justice, environmental sustainability, and community development. We aim to facilitate meaningful engagement with policymakers, stakeholders, and influencers. These networks will ensure that the voices of Tamil women are heard loud and clear on the global stage. Innovation labs for social change. These labs will incubate projects and initiatives focused on social innovation, providing resources, support, and collaborative environment for women to develop impactful solutions to social issues and promote political engagement. To further our mission, TWI is excited to announce additional initiatives that align with our goals of empowerment, leadership, and global collaboration, connecting aspiring Tamil women leaders with established professionals and leaders across various sectors worldwide. This mentorship program will facilitate knowledge exchange, offer guidance, and provide support, paving the way for the next generation of leaders. Entrepreneurship and leadership workshops. These workshops will be conducted globally, focusing on skill development, leadership training, and entrepreneurial acumen. Tailored to meet the unique challenges and opportunities faced by Tamil women, these workshops aim to equip participants with the tools they need to succeed. Promoting understanding and collaboration across cultures, these programs will enable Tamil women to engage with global communities, share experiences, and learn from diverse perspectives. These exchanges will foster a sense of global citizenship and solidarity among participants. TWI research grants supporting academic and practical research on issues affecting Tamil women, including economic empowerment, social justice, and political participation. These grants will encourage innovative solutions and strategies to address the challenges faced by Tamil women. A call to action as we move towards the Davos Summit and beyond, TWI invites each of you to join us in this transformative journey. Together, we can create a future where Tamil women are not merely participants, but leaders in shaping a world characterized by equality, innovation, and global partnership. Thank you for your steadfast support, your invaluable partnership, your dedication to our shared vision. Let us march forward hand in hand towards a future where every Tamil woman has the opportunity to lead, inspire, and create a lasting change. Thank you so much for the opportunity to speak today on behalf of Tamil Women International. Looking forward to seeing all of you at Davos Summit. And thank you. Thank you, Edgar. Thank you, Preeta. Next, I call upon Iraimadi from our Singapore chapter. He will be talking about Art Rise Artrel. அமுதான தமிழே நீ வாழி என் ஆவியலை கலந்து நாவல் நிலைத்தவிடும் அமுதான தமிழே நீ வாழி என்ற அன்னை தமிழை வணங்கி அரங்கில் இணைந்திருக்கும் இளமன் தோழமைகள் ஆளுமைகள் அனைவரையும் வணங்குகிறேன். It is a great pleasure to join the RISE USA team, and it is always amazing that USA team for a roadshow will create a summit. So that way, congratulations to USA RISE team headed by Wordsworth and others. And my wishes to all those panelists who have been presenting their topics so far, including the founder, Father Jegath Gaspar, who has been always leading us by his wisdom of knowledge and embracing us with love. And he provided a huge network across the globe by connecting everybody just by the language that links all of us. So proudly we call that the mother Tamil because it unites every Tamilians. So that way it created a platform for all of us to join our hands and provide our valuable time and energy and resources for the development of the entire community, irrespective of what kind of business and profession everybody is there. That way we salute and we all joined, as was explained by our colleagues, Vice President Mr. Saravanan Sinappan, also JMR and everyone. And it is a privilege for me that Father has given me as a responsibility to run the Artrel, which is primarily IT wing of the RISE, I would say. So let me take a few minutes to present
about Orchel and our plans for Davos Summit. And at the same time, I also congratulate and wish all the best for Mr. Rajamanikam sir for envisioning this is a great summit in Switzerland and inviting and preparing and making all the arrangements for us. So with this, let me go on to the slide to explain about Orchel. I guess you're able to see the slides. I'll take very short time because the stage is set for Mr. Edgar to talk about generative AI, I suppose. So we'll take about 5 minutes maximum. And so this is basically a collective leadership. We want to provide a very impactful leadership of all the Tamil IT entrepreneurs and professionals, executives, and decision-making authorities or executives to bring a great transformation for sustained growth of our IT professionals, and the end result is to benefit the entire Tamils across the world, not only Tamil Nadu or anywhere across the world. And this is we have a group for the Orchel. So Orchel, the name given by father, in a very profound naming, I would say, because a drop by itself is not very useful, but when it collectively, it joins together, it can be a river, it can be a sea, it can be ocean, it can be anything. And the way the entire RISE is working, and naturally IT being the technology of transformation in the current era, it is father has found out or kind of coined the word Orchel very aptly for the IT wing, and thanks to him. Anyone looking at this screen, please scan the QR code so that you can join. We have already 100+ members there. So I just paused for you to join. And we have a great stalwarts of the industry as our advisors. I mean, as you see, Ganesh Radhakrishnan sir, who's already there, and that's panelist today, is one of the members, and so many other people from USA. For the want of time, I quickly show and skip the slides. And these are our executive members. You see the names like Gopi Gopalakrishnan, who's already here, Wordsworth, and Isaac, and father is leading us in the executive committee. Mr. Nathan from Canada, and Andy Gree from India, and Edgar Rosario, who is comparing this event as one of our executive committee member. Orchel connects 3 different ecosystems. One is policy making governments like Tamil Nadu and elsewhere if required later on, and the partners who are our members, and the public, eventually the youth and the industry, the people we are all of us together reaching out to. And the 3 important or 4 important missions are, we have a service platform based on which we travel in 3 different directions. One is to help the startups by bringing investment for the startup, as well as finding grants available for the startup, and then incubation centers and everything that is possibly we can provide for startup companies. And skilling is the professionals who are already in the industry. We will provide skilling platform. It could be in trades. We had a training institute called Trades, and now we have a different transformation for the trades. I'll explain to you little later. And the scaling is for our members who want to expand their business. Some of the avenues of that we are thinking is productizing, helping them to productize, helping them to brand. We are also having a plan like board for boardless, because many of the SME companies, IT companies may not have a big board to regularly review their progress and set a target across. So this is the service we are going to bring. So, and we have come up with many projects into this. I will skip it for time being for the want of time. Our immediate plans for the Davos is we will have our website built by then, and we take a couple of these 3 objectives, which is scaling and skilling. We have identified things. In our website, we are going to bring up a scaling platform, and we will make this available to connect our members to look for opportunities. And we will also ask our executives, if suppose you are an executive in a big corporate and your jobs which you are outsourcing could not be handled by your vendors, this is a good platform that you're going to fall back and announce or advertise your jobs, and our members who will be reviewed and certified will take up those projects, and this will be a common tendering platform across the globe, will be made available to all the members. So this is number 1 we have as a plan for Davos.
Another plan is we had already a training ecosystem, which is quite successful. Within a 6 months time, the training institute, which is called TRIDS, trained 20 professionals and placed all of them in as an intern, and many of them turned into employee. So this made a great transformation of 20 individuals' life. We pick up on that success, and we want to make it a little bigger, because running our own institute for training is not our end goal. That is a small testing pilot or lab where we got an idea. Now we want to throw this upon to the entire IT service providing members. I'll explain to you in details. So this is our vision for the training ecosystem. So basically, we connect all the training providers, which are our members, and then we will connect all the corporate partners who have the jobs to offer, and we will provide the offer or provide the opportunity for the youth to get trained for a nominal fee. And then end of it, we will also connect them with the corporates for their internship as well, eventually for a job. So right now, I have few companies in mind, and we invite everybody to join as a training partner. Versal Workdesk is in the UK, and Signotech, we know Sivapunem has joined. We will invite more such training partners to join this ecosystem. We also require your help to open up opportunities for the people who are getting trained, right? Eventually, this is going to be a huge transformation for the entire community of Tamils in the IT. And our immediate goal is to have 200 young professionals to get trained using this ecosystem and placed. So this is what it is. We will be sharing this, fathers will be sharing this brochure to you. So you can click this and then join as a training partner. The team, Atal team, will review and then make you as a certified upskilling partner so that you can do the training. So this is our immediate plan. Please do support us with this. I'd like to, this is a general platform we can see. For the want of time, I'd like to conclude my presentation about Atal and hand over this to Edgar, who is going to be giving a speech on generative AI. Over to Edgar. Thank you. Thank you, everybody. Thank you, Ramesh sir, for giving us a very detailed presentation on Atal. As Ramesh sir said, we are focusing on upskilling part from Atal USA. So being Gen AI creating a lot of jobs in the current market, we will be continuing conducting some upskilling sessions where industry leaders will join and discuss what the technology trends in generative AI and what is driving these changes. Plus, what will be the impact on the businesses, small businesses especially, whether it is a productivity gain or creativity, personalized marketing. So please stay tuned to the WhatsApp channels we have, as well as to our social media channels. We'll be announcing further sessions, upskilling sessions on Gen AI. With that, thank you, Ramesh sir, again. With that, I would like to invite Sivapunyam Dakshinamurthy to introduce the panelist for breaking the barrier in medical device global supply chain. Siva, you're on mute. Thank you, Edgar. Welcome everybody for this USA Summit 2024. We have an interesting topic. I always used to wonder that Asia entrepreneurs, the market share of Indian companies and Asian companies in the global pharmaceutical industries always leading. Like if you look at like 20% of the share in the global pharmaceutical industries with Indian companies. But when it comes to global supply chain and medical device, in the medical device industry, we are not even 1.5% in the game. So that brings me that brought this discussion, like how to break the barriers to enter in the global medical device supply chain industry. With me, I have two excellent panelists, Ravi Ramaswamy, who is a global marketing leader for a medical device company based out of Florida,
and Brett Gopal. He's a Chief Operating Officer of a global medical device company. We both of them have a wealth of industry experience. So without further ado, I would like to call upon, with a brief introduction about themselves. Ravi, please. Hi, thank you, Shiva. Thank you, Ed, and thank you all the panelists and the members of RISE Group. Vanakkam, எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். என் பேர் Ravi Ramaswamy. I'm based in Florida, as you said. So I'm a pure play medical device, marketing and strategic leader, and with a lot of thought leadership and innovation in this space. I basically work in a very close environment with a lot of engineers and surgeons for developing new product development. We call NPD projects. So we have launched quite a bit of a product across the globe, spanning billions of dollars in revenue. And I got 3 US design patents as well in the initial stage. And now I moved up in my career to create a kind of a revenue generating organizational level setup. I'm working currently with a couple of Indian companies. They're interested in collaborating with the US company because US is the global leader in medical device, because 70 to 80% of the business is developed by the US alone, and all the innovation in the last decades happened in the US, and everybody else look for US. Another thing is the FDA. FDA is the benchmark regulatory body, controls, and everybody else follow the FDA. If you have an FDA approved product, you can launch anywhere in the world. So that is a kind of a thing. So I wouldn't have achieved this sitting in India. So I'm glad that I'm in the global leadership kind of a country. But now it is time that I deliver something for my own country where I come from. So I have not modified my genetics, and I'm still Indian. So I just wanted to help. Thank you. Thanks, Ravi. Brett, please go ahead. Introduce yourself and your background. Definitely. Hi, good morning. Thank you, Shiva, for giving us the opportunity to participate in this panel. And likewise, appreciated Edgar and Father for giving us the opportunity and putting this panel in place for having a focused discussion on medical device. Honestly, I didn't know what we were getting into when Shiva got us to be able to come in and speak in this panel. But after hearing all of you speak, literally have a lot of goosebumps. I feel very good to see that we have developed such an organization like this in terms of empowering Tamil people across the globe in terms of trying to be able to develop and be able to innovate. So extremely great support system, and glad and honored to be part of it. A little bit about myself. Born and brought up in Chennai, Madras. Came here to the US around, probably around 23, 24 years back. And primarily been in the medical device space ever since. So, had the pleasure and opportunity to work with Ravi. We crossed paths back in the day and worked hand in hand, shoulder to shoulder during our tenure at Smith & Nephew. While at Smith & Nephew, had the opportunity to be able to set up the China operations. So lived in China for a little over 3 years, got the operations up and running, and then I was stationed in India for a year. During when we acquired a company, instead of greenfielding, we decided to do it through an acquisition model. So we acquired an Indian company, did the acquisition and integration, and then returned back to the US after 4 years. So in between the 24 years, there was a 4.5, 5-year period where I was not here in the US, but still it's been a very pleasant journey. My background has primarily been operations, supply chain, and being able to lead and initiate an organization into a new territory. So pretty much started my career as an engineer in the quality background, but then pretty much grew up the ladders
quickly within the corporate ladder with having diverse experience in product development and business management. So glad to help that summit folks here in regards to being able to help them educate in regards to what does it take, right? From being able to support the US medical device industry from being in APAC. So thanks, Bharat. So basically, among our audience, right, there are a lot of technical folks, like doctors, and then the manufacturers who are producing raw material that they can supply for medical device industry. There are like variety of audience we have. But can we paint a picture of like what comes under this medical device industry? Can you give us a feel that what is the scale, what is the size of this industry for our audience? Shiva, you can go ahead and share the screen. So that would help us, the segue for the further conversation here. Ravi, you have permission. The medical device industry currently is around 536 billion globally. And out of the 536 billion, probably around 400 billion is being contributed by US companies alone. To name a few, Johnson & Johnson, Abbott, Medtronic, Boston Scientific, Baxter, and then GE Medical. So if you look at the kind of a scale and ability that they developed is unparalleled. But then US is also good in one more thing. There are a lot of startups in medical device because the engineering talent available in the US with the complete understanding of the medical device stage gate process is where they excel. India has got a raw engineering talent, but they do not know how to really go from a gate zero, from an ideation to a full product validation, verification. We call it as IOVV, input, output, verification, validation. How to submit a design dossier to FDA, get the regulatory approval. How do you really do a prototyping? These are the major complex areas where our Indian engineers could not do, and what they could do in IT can be done. Surprisingly, you will not believe the second largest CEO of from India are in medical device. I can tell you, Stryker CEO is Kevin Lobo. He is from Goa and lived in Mumbai. And Deepak is a Smith & Nephew CEO. Medtronic CEO used to be a Bangladeshi, but now he's retired. And Corin Medical is from CEOs from Kerala. And if you look at a lot of medical device companies today, the top leading people are Indians actually, and many of them are Tamil too. So the biggest challenge is they could do that here, not in their own country. Is very unfortunate in the past, but it is changing now. Now the lot of awareness and a lot of ability to access and affordability is changing the dynamics in the Indian market. Now, all of the pharma companies in India, including recently a company called Chipla, reached out to us, and there are a few other companies are willing to do a tie-up. They're ready to buy out, write a single check to a mid-size or a low-key player in the US, so that they can take an FDA-approved product initially to the India and then to the rest of the market. Asia, China is making products for their own country. That way, they're keeping the cost low. But now, Narendra Modi, our Prime Minister's initiative of Make in India is really making a lot of big waves. I'm already consulting with a couple of Mumbai-based business houses, but I wanted to help the Tamil group. If anyone is interested, there's two opportunities. One is B2B, that you will be supplying to the major, larger scale companies in the US as a semi-finished product. Other option is B2C, that you create a product from a ground zero to a fully finished product, sterilized, packaged, labeled, and that will be sold to a hospital or to a patient directly. So this is the two opportunities. And I'm definitely sure this is the first spark that we are creating here. Thanks, Ravi. Brett, I heard that you've been traveling extensively, and then you lived in China. How are you comparing? How are our Indian talents as well as Chinese talent
and then Indian business competing for, like, what are they doing differently to penetrate into US market, and especially in the medical device industry, in addition to providing raw material, like, providing manufacturing within US soil. Oh, definitely great question, Shiva. Historically, I think it's when you take us we step back a little bit, right? A lot of it is depends upon the evolution and the maturity model of the countries, right? So US has been a developed country for many years, right? Which enables it to have a much mature ecosystem, right, in terms of insurance and or the whole nine yards, right? So as these development take place, the need and the ability of pain tolerance also decreases, right? So people want to be able to have the opportunity to be able to continue to live their normal life without having to deal with the pain. Now, when you take a step back and compare that to a developing nation, right, that where there is going to be a lot of challenges from an ecosystem standpoint, and the ability of having to be able to seek for cure and to be able to pay out of pocket, the common mindset is going to be, hey, let me deal with the pain. I'm not dying, let me deal with the pain, right? So unless and until it is considered a life-threatening event, right, like a heart attack or something like that, right, like a major accident where there is a high probability of the person to actually, die, the thought process of wanting to be able to go through a surgical procedure doesn't resonate in the developing countries as compared to a developed market, right? So that is one of the biggest paradigm shift that you have, and that causes the need for business, right? Because if there is no need, any business is not going to survive, right? So that basically creates a need for the market to be able to have it. And that is the main reason why the maturity in the US and the regulatory bodies in the US are so much more matured, because there is a big market that calls for it, that needs to be able to protect the need for patient safety and product efficacy, right? Now, over the last 15 years, right, the developing countries have also accelerated the development. So when you compare China and India, I would say probably India is 10 years behind China. That's probably the where we sit, because of a later start compared to the start that China probably had, right? And because of the political situation where China is a communist party, single rule calling out, so whatever decision gets made continues to transition through for a longer period of time compared to us being a democratic government, right? So with that context being said, because of the need for so let me take a step back. So when China developed its ecosystem, the main reason for developing that ecosystem was companies like GE and some of these bigger players trying to be able to chase the dollar. So they realized very quickly that yes, the ecosystem is developed here. Is it possible for us to be able to have a better earnings per share by being able to reduce cost? Hence, the need for wanting to be able to go to a low-cost country like China and Mexico evolved back in the late 90s and the early 2000s, right? But then, if you have followed China over the last 10 years, China has now becoming more of a consumption economy rather than an export economy. India is not there yet, nowhere close, right? But it is in China is today where it is, because in the last 20 years they had that evolution cycle of being an export economy cycle. India is just starting there, right? So I would say probably in the next 8 to 10 years, India could also be very well positioned to become a consumption economy rather than highly relying on wanting to be able to be an export-driven economy. Now, as the need has arisen, right, the maturity in terms of the manufacturing and the supply chain has also transitioned over in China, where they have a little bit of a step up compared to all of the other APAC countries except Japan, right, in terms of their maturity model. So, but now with all of these geopolitical issues, India has a significant upper hand to be able to benefit from, where a lot of the medical device, not only medical device, but also if you look at any industry, semiconductor, electric vehicles, lithium batteries, you name it, right? There is a lot of interest in terms of migrating away from China and being able to try to establish the supply chain
in India, and China is not necessarily worried or threatened about it, primarily because they moved away from the export dependent economy to a consumption based economy, right? So yeah, thanks for painting the picture. You know, many times our Indian entrepreneurs, especially in the manufacturing industry, predominantly in Coimbatore area, they are capable of producing raw materials that can go into medical devices. But they are also doing it in a scale like in the Asian market, because the Asian market is not governed by like a FDA kind of regulation. If they want, like Ravi, if they want to contribute to US manufacturer, what is that you and Brett could tell them that what they need to do significantly so to attract opportunities from US? Yeah, amazing. So I can take orthopedic as an example. Orthopedic and the plastic and polymer are used in medical device. So let me take orthopedics. There are two things. There's a material called cobalt chrome that is usually casted. So there is a company called Texmo in Coimbatore. You all know, and Brett actually visited the factory, and he said it is one of the cleanest casting company ever he visited in his life, because Brett might have seen a lot. So I've been to the factory as well, and I know the gentleman who runs the Texmo Group. So they are already having a factory in Cardiff, UK, and they're having a factory in Indiana, Warsaw. Warsaw, Indiana is the global orthopedic capital, generating $20 billion revenue for Johnson & Johnson and Zimmer Biomet and Medtronic like companies. So when there is another company called Bharat Forging, they're a $2.5 billion company, I believe. They got a division called Kalyani Group. Now, Kalyani Group is slowly getting into the US. They've got offices here. They got facilities, and they're a big automobile giant, B2B company. They're they got offices in Detroit and like places. These companies are now aiming to become the global supplier, competing with the companies that Brett is working right now. So there is a cost advantage and also efficiency, speed. All the three Indian companies can offer. For some reason, we are faster than the rest of the world. I don't know how, but we are faster. We have to recognize that. We got to look at our positive side, and I think we got the speed, nimble, and the ability to scale. That is really good about our entrepreneurs. And I think this forum is got the maximum amount of surgeons or physicians, engineers, and entrepreneurs. This is a great combination. That's what I see, Rice, from my own eyes. That's awesome. Brett, any insights from you? Thanks, Ravi. And just to add to that, right, to what Ravi was mentioning, I had as being stationed in APAC between China and India, I had the opportunity to visit multiple suppliers trying to develop a local supply chain, right? And certainly would vouch for what Ravi had said, because I have personally witnessed it and had tried to get handful of the Indian companies into the approved supplier list when I was at Smith & Nephew. Now, taking, so B2B is one aspect, right? But in regards to also from a B2C standpoint, there have been multiple examples in regards to how Indian companies have wanting to be able to thread through and being able to have its own exposure into the medical device by having its own product. And they have quickly realized that even though, yes, India does have a fairly good amount of design engineers and fairly well-equipped manufacturing capability, the easiest route to market is always been in terms of wanting to take an acquisition route, right? So there are a couple different examples that we can probably talk about. One being Merrill, which is an Indian company that acquired a company here in the US called Max Orthopedics. There is a hospital in Ahmedabad, which is called Shelby Hospital. They acquired a company here in California called Consensus Orthopedics, right? So there has been a lot of interest, primarily with Indian companies wanting to be able to, and I think a lot of the interest is also driven by government policies, right? Because that is going to be one of the biggest catalyst in terms of the evolution and maturity as well, right? Now, the biggest incentive that the Indian government is able to offer is one of the industries is in the medical device space, because a high percentage of the medical device coming into India is being imported. So there is a lot of incentives for companies to be able to bring these manufacturing domestically, to be able to have these products being offered at
at an affordable price point to be able to make sure that a vast majority of the local population can also benefit from the uh, technology. So thanks, Brett. I think in the interest of time, I will have two more questions. See, in the audience, right? Assume that we have an entrepreneurs, in the Tamil entrepreneurs residing in India, Dubai, wherever. They want to come into US market. Either they want to invest in a startup, or they want to buy a company, or whatever the channel they want to penetrate into US medical device market. What is your advice, and where they need to start? How can you help with your experience and knowledge? So, Shiva, it is B2B. Let's say that you're a forging company or a casting company, you wanted to get into it. This is going to be a little challenging in the initial stage. But having said that, because there is a kind of the company already having a very strong validation, vendor-based supply quality QMS, quality management system. So that is challenging, but then again, there is always a breakthroughs can happen, but you have to have a little patience. But if you're entering as a B2C, you wanted to really invest in a US startup or a US mid-sized company, wanted to buy out or partially take that company, it is very quick. It won't be much of a delay. That is exactly what Dr. Vikram Shah from Ahmedabad Shalbai Hospital did. He simply bought out a company, being a surgeon doing the largest number of hip and knee in the world. He does around 20,000 procedure per year and 20,000 knee procedure a year. So what he simply did is, instead of buying from other companies, he bought out his own company. That is how he did it. So it is possible, and there is a few companies in Mumbai is already asking for a know-how. They will pay a fee, take the technology and manufacture in India, because manufacturing in India is today more lucrative than even China. So that is exactly what's happening. So if we look at it, the B2B and B2C, whichever the area, we can help out any entrepreneurs to get the headway to the industry. We are more than happy to do it. And we want to see the transformation happening in India. We want to be the change leaders to help influence the Indian market, not only just India, in the entire Asia, we can do it. I think there is a competitive environment need to be created for China versus rest of the Asia. That is a one good healthy competition will make us produce much better quality products at par with the US regulated or a US standard of quality. That is exactly what we should aim at. Okay, thanks, And Ravi. just to add to Bharat, that, any word from you? Yeah. Yeah, just to add to what Ravi said, Shiva, right? I think there are two pieces, right? I have a couple slides here that I thought would be insightful for the audience too, to be able to take a look at, which primarily talks about, what we are discussing. When we talk about manufacturing, there are two aspects. One is trying to be able to manufacture a subcomponent level that actually gets shipped back to the US or Europe, where they go through finishing process and having to go through sterile packaging and whatever, and to be able to get sold in the market, right? And that probably works well, especially when you have companies that are going to be very centrically focused in terms of their specific vertical, right? So they're going to have a certain core competency, and they're very focused on that vertical that allows them to be able to do well. So, for example, if it's a forging or a casting, they are not going to have all the other processes that is needed after the fact. So they basically provide just that, and they are able to ship it back to the US or EU, right? Now, so that is one aspect. The other aspect is where you talk about being able to have a complete ecosystem developed, where you're able to be, and that gives you a positioning to be able to service a local market. And that is exactly the evolution China went through, where you probably say, okay, I start with what I do well, and then pretty much build the blocks, like building a Lego block by block, one by one, to be able to have the complete ecosystem available to be able to support the local market. Because what people have realized, because the story is very different prior to COVID and post-COVID. Prior to COVID, it was all about, hey, how am I going to be able to get it cheaper, right? People didn't necessarily worry about the lead time and freight. But post-COVID, everybody realizes the cost of freight has gone up 300%.
It is absolutely unreasonable to have you know an eco supply chain that's probably where the parts are going to be traveling across the globe, and it also impacts the lead time because of that, right? So my recommendation to my answer to your question, and also my recommendation would be, if there are companies specifically having a niche or a core competency, focus on that and then start thinking about, okay, what's the next possible vertical integration capability that I can add to be able to increase the value add that I'm able to offer, and slowly crawl yourself towards being able to have a full end-to-end service that you can offer to the customer. Now, if you are a company, let's say, for example, in the pharma space that wants to be able to get into the device space, right? One of the common attributes that you would have would be sterile packaging. So you probably work yourself backwards in that case to be able to say, okay, let me start with being able to get a product that's not sterile packed. I get it in, I use the capability and the facility here to be able to perform sterile packaging, and then work myself backwards in terms of either working with local partners within the geographical region, or if it makes sense, trying to be able to invest and establish that capability in-house to be able to work yourself backwards in the downstream aspect to be able to develop a completely robust ecosystem. So I would say that would be the two different approaches that we should probably be beneficial. Thank you, Brett and Ravi, for sharing that insight. I will conclude with one last question, right? Now the technology advancement happening across all the fields, like, generative AI and all. Where do you see in 5 to 10 years, like what is the best possible automation or innovation could happen in medical device industry that we should be aware and prepared? We can make it very quick and brief. We are running a little bit over time, but it's very important question. After you, Ravi. Yeah, Shiva, it's very simple. There is a thing called patient journey. The patient journey earlier is like a surgeon makes all the decisions, and the surgeon will be completely operating on a patient. And there is a variability is based on the implant design or the quality and technology. But now the market is changing because how the implant or a specific surgical procedure perioperatively, I mean operatively delivered, is changing because of the robotic, artificial intelligence, and other digitally integrated solutions. So what is going to happen is that now the patient journey is going to be divided into 3 columns: pre-operative, perioperative, and post-operative. So have you ever heard of the My Mobility app by Zimmer Biomet in Apple Watch? You can see that how post-operatively the patient is doing. The patient wears the Apple Watch with the special collaborated technology between Apple and the Zimmer Biomet, and also called smart implant. The implant has got a small transducers inside the body that continuously gives through an iCloud the information about patient body temperature. In case the patient is having an infection, the body temperature goes up. It immediately alarms the surgeon. So it's a kind of a thing. And again, the patient able to customize their surgery for themselves. You are going to sit at your home and you are going to tailor-made what the surgery. This is the implant. I want a ceramic on a antioxidant, vitamin E, polyethylene, and I want a 3D printed implant. And this is what I wanted, and this is how I am going to do my things. And he can dictate, or he can advise the surgeon his desires. The surgeon and the patient will have a very conclusive discussion before surgery, and it will be delivered by a robot. The delivery system is no longer a surgeon. The delivery system is technology. The surgeon is simple, Thank you, Ravi. physical, human brain enabler. Thank you, Ravi. I think we can go on and on. Like, we will have a longer session. Brett, any concluding word from you? Then we can end this session. Yeah, just a couple sentences, right? I think the future is going to be patient specific, like Ravi addressed, right? So completely that. The couple other areas where I think the innovation is going to be happening is more on the material side. So just like Matt had shared his presentation earlier, great presentation, sir. Enjoyed your slides. But I think the world as a whole is getting very conscious in terms of carbon emission, carbon footprint, plastic wastage. And so there is going to be a lot of innovation in the material science
in regards to being able to make sure that, hey, look for newer materials that is going to be more eco-friendly and friendly to the body as well. And the last piece that I would add is in terms of the closureness between the location where the product is manufactured to where the surgery is actually happening. So we actually have an example here in the US where a company called Lima from Italy partnered with NYU, New York Hospital, where one of the floors in the hospital was dedicated to Lima to be able to have all of the implants manufactured right there. And it is all 3D printed. So I think that being able to have that integration is also going to be something that we would see from an evolution standpoint on a supply chain. But Thank you, Brett and Ravi. Appreciate your time. Thanks a lot for joining us and sharing this insight. Edgar, after you. Thank you. Thank you, Ravi. Thank you, Bharat, for a very informative session. Thank you, Shiva, for moderating this. Next, I would like to invite Wordsworth to introduce our keynote speaker, Ganesh Radhakrishnan. The topic is Talk to Human Expert on Tech Trends. We'll be discussing AI, AR, VR, and more. Thank you. Thank you, Edgar. So it's a great pleasure and honor and that I introduce to you our keynote speaker for this occasion, Ganesh Radhakrishnan. Ganesh is a serial entrepreneur and he's holding 6 US patent and he's exited 3 companies already and also he's part of a $1 billion PE venture, PE firm. And he launched his venture recently, augmented reality, virtual reality for medical devices. We just had a session about medical devices. And also he launched something with the AR, VR solutions. And we're going to hear about it. And on top of it, Ganesh is always available. He's a great mentor. He brings a lot of energy, connect people, and encourage a lot of entrepreneurs like us. So with that said, I'm turning over to, please join me and extend a warm welcome to Ganesh Radhakrishnan for the keynote speakers. Ganesh, floor is yours. Thank you. Thank you, Words. First of all, I wanted to thank Father Jegath for giving us the opportunity and a platform to speak on RISE, and also would like to thank the American RISE leadership, Words and Edgar, as well as all the people around the world who are joining this, and the world RISE leaders like Iraimadi, Saravanan, and everyone who are on this platform. Thanks a lot, and it is a great pleasure to see so many of them. It is almost 2 hours running, and I know how people are feeling, and there is a lot of words being said about me. Just wanted to share quick thoughts. In fact, thanks to Ravi and Brent for their wonderful thing, what they have been doing on their supply chain for medical devices. And I just wanted to run a small presentation so that probably that will help people. Could you able to see my presentation? Yeah, yes. Yes. Yeah, great. I will make it short because I know other people have taken a lot of time, so I wanted to make it short. Just on a simple note, this is my journey. I'd been holding about 6 patents and sold 3 companies in 2004, 2007, and last in 2022 to a private equity. Currently, I have worked for many companies, many corporates on the Fortune 100. I've done 61 of the Fortune 100 companies and the Fortune 500, close to 200 plus companies we have touched. Worked as IT advisor for 13 years at World Bank for Johnson & Johnson. Currently, I'm the advisory for Rolls-Royce cars in UK. And I used to work as a vice president at HP, both in Lyon, France, and Geneva. Later on, I was a vice president at SAP in Germany, and an IT advisory for Kuwait government to restructure the government of Kuwait after the war. I also worked as a Deloitte partner and used to be a global vice president at EMC Tel.
currently acting as an advisory for Tamil Nadu Guidance Bureau, and also a board of advisory for VIT, Vellore Institute of Technology, Narvi Hospital, a multi-specialty hospital. Also mentors to many non-profits and one at Surya. A venture capital by myself, I have about 16 investment and also a lot of seed funding being given. Not to bore you, as I said, the recent journey is on the AR/VR space for medical devices. Also, we are working on a blockchain project as we speak. So I'm going to share my experience in this call, not to bore the audiences, but mainly how much opportunities are there. Being a tech guy, I'm not like Mr. Ravi or Brent, but being a tech guy, I would like to say how much opportunities are there on the AR/VR space. In fact, AR/VR, as people know, it's augmented reality, virtual reality. Now, I would say that we will say that it has been extended as a mixed reality or extended reality, we call it. Being smart devices, which we are holding it in our daily life, is going to play a major role with the augmented reality as we move forward. Also, the recent Apple Vision Pro being released has given a lot of buzz in the industry, which can provide you immersive experience. Of course, Oculus Meta 3 can also provide some immersive experience. And Apple no longer call them a virtual reality, they call it as a spatial computing. Now, also Meta has released something called glasses, which you can wear like a daily wear, like Ray-Ban glasses. There are quite a lot of other companies who are working the space, like Magic Leap, Lenovo, HP, so many other companies. But the primary thing which people, even today, they had been thinking, because it's not something new, AR or VR. They are there for the last decade, but it is mostly used in the gaming industry. A lot of maturity in the last few years on the retail and automotive space. Now, Facebook Meta, after pushing quite a lot of money is being spent, like billions and billions on the virtual spaces, which are getting more popular. That is something which I wanted to let people know. So major companies are investing a lot when it comes to user training on the virtual reality. And basically, that is something which you are going to see quite a lot. And that's the same space we have entered in for medical devices. When you talk about medical devices, we are talking quite a lot of medical devices are being created, as Ravi and Brent were talking about. The industry is about worldwide $500+ billion. But a lot of people are not using the medical device companies are, when we met with them, they're saying that the 15 to 18% are being used. They are not getting the ROI with all the research and development. That's where we came in, and we are trying to help enable medical devices companies to give between 40 and 45% of ROI when they are selling their devices. And the major problem they are facing is with the dealers and distributors do not know how to explain these devices. So we are talking about how much market shares are going to be there, and most importantly, we have not touched yet on the AI, have not spoken yet, but how we are doing AI enablement with bots, with the VR equipments, how it can help you, and how AI is going to enable those features when surgeons require certain things to understand, and how this technology can be helped. As I was telling you, with all the high-speed internet being said, smart devices are going to help with the adoption rate, and technology keeps improving. The cost of hardware keeps dropping. Even though we talk quite a lot about virtual reality, people may be skeptical around the world who's going to buy the goggles, and those things are a big hindrance. That's why we have a big confidence
the smart device which they are carrying in a day-to-day aspect is going to help a lot, because that already people are having it, and we are trying to see how we can enable, and also after COVID pandemic, remote collaborations with virtual experiences are going to help people get connected. There's quite a lot of buzz going on in the market, but there's a very big market because I know people from Malaysia, Singapore, APAC regions, people have joined in this conference, and quite a lot from Europe. With Davos conference coming in, we will be showing you the real time we can bring our Oculus and Apple Vision Pros and show people what we have developed for medical devices industry, where we can do virtual surgeries, how easy it is, and how we can prepare medical students, those who are on the second, third, fourth year, who are going to become doctors at one point, and they are going to also turn into a surgeon, how they can use this virtual operating rooms to understand and to do precision-based surgical things. That is what, and I know a lot of doctors have joined in this meeting also. We have done some wonders in the market, and we are really working with all these major medical devices companies, what Mr. Ravi was mentioning, like Medtronic, Arthrex, Johnson & Johnson, Stryker, Microport, Boston Scientific, GE, all these major companies. We are doing a lot of POCs with Floel and other companies as we speak. But just on that note, I just wanted to give the perspective of market size and how these relevant market people can also enter. The main reason of Tamil Rise, because I am been highly involved. தமிழ்லையும் சொல்றேன், ஆற்றல் என்ற ஒரு பெரிய நிகழ்வு, இறைமதி from Singapore is running it with other major other great people. So I had been also part of it. Now, the major thing for Rise is not about what we are doing, how we can enable others to do it, how we can help connect them, how we can help being a successful entrepreneur. Now, I advise a lot of startups. I help a lot of startups. As Words mentioned, there's a great team, not only in US, around the world. We are here for the Rise community to really help them, because a lot of our Indian entrepreneurs, they know they create great products. But as Ravi and Brent were saying, the major difficulty is go-to-market strategy. That is, they are pretty weak, I can say, including myself, because I had been in the industry on the entrepreneurship journey for last 20 years. Even though I am successful for 3 times, still this area called sales and marketing of how to take a product to the market is a very key thing. That is where we wanted to help advise. The major thing I wanted to talk about is these are industries which is going to grow. And I just wanted to give a quick note on how big is this market for the next 5 years. If you truly look at it, because we started in 23, but if you truly look at it, there is a $58.1 billion there out there for people on only these areas. Air advertising is going to pick up, because even though I come from medical devices side of a industry from a B2B perspective, but B2C is also pretty much heavily being concentrated. And individually, if you talk about the software industry on the AR is growing. That's one of the major reason I had been indicating how much opportunities are there for our Rise community. And when they come into Davos, we can speak about specific industries or any industry people have. They can contact our Rise leadership, and we can guide them how they can enter into the AR, VR, or XR market space. So I don't want it to bore you, but this is where how much shares are there in the market. If you talk about service industry, about 12.9%, but manufacturing going to play a major role. Now, even when Brent and Ravi, it's not just about medical device manufacturing. We are talking about any manufacturing
how this VR and AR is going to be helping them in getting their product to the market. And this is an average revenue per user. So there is quite a lot that people are going to spend when you are talking about on the AR software itself, or on the advertising, or on the hardware. And this is going to be really a great market for all the peoples. In fact, what we are doing is we are creating surgery. I wanted to give one example which may excite people, because we have a lot of advisory doctors, all top notch in the industry. Take about a foot surgery. One of the doctors we had been speaking, they said that he's one of the top one and works for Apollo. And he was mentioning when they do a replacement of a foot or a knee, they use something called a company called Arthrex. They use their plates and their implants. But what had happened after 5 years, the people come back with the pain and they have to remove that and to redo it. The implant was an issue. So this doctor, with his experience and knowledge, has found another company from Germany to do the implant. So the combination of a Arthrex plate with a German implant has been helping them, that the patient did not come back even after 10 years. So these are the kind of experience we are creating, around 700 to 1,000 different surgery on an AR, which we can exhibit during the Davos Summit, which we are giving it to medical students. So from the second, third, fourth year, when students keep repeatedly practicing it, it is like YouTube. When I just don't want to joke this, but I don't know cooking at all till 40 years. But one fine day, looking at YouTube, I started cooking myself. It's the same way when students start using these products and they try, during the real, when they become a surgeon, and they will have all this knowledge in place where the precision based surgical thing they can do, and they are not going to put Arthrex plates and Arthrex implant, but they will make sure that the patient gets the right surgical thing. So this is how the market is today, but revenue wise, but this is how it is going to grow. So every people who are right now on this call is going to make a big a chunk of money if you are going to concentrate on this new MR, we call it mixed reality and XR, which is a revolutionary change of AR VR. So this is basically what we do. The virtual precision, this is what we are currently experiencing, and we are moving into the market. And there is quite a lot, as I was just mentioning. So there's a huge advantage when you are talking about healthcare space. But this is not for healthcare. As I was telling you, I have 15 different investments. We are also using the AR and VR for online, we call it manuals. So basically, when you are talking about a DIY, do it yourself. When you're talking about a B2C product or a B2B big machinery, how you will do troubleshootings, you can be not necessarily on the healthcare, even on any manufacturing products. People can make sure that they can use a VR-based training, not only for surgeons, but even for people for doing troubleshooting. There is a great opportunity for people. This is what the dominance is going to be. I never spoke on quantum compute. The quantum compute is going to accelerate the speed. I'm a certified quantum compute specialist. I work on D waves. But what we are talking about is the speed and agility. Already we are talking, the hardwares are very fast, but we are talking about the speed which is not even imaginable. We are talking about not minimum 10,000, we are talking about 50,000 light years it'll go, and the speed will increase by 2030, 2035. So sustainable energy solutions, healthcare transformation, and we are talking about AR, VR integration. This is future. But as I was mentioning on AI, all on our virtual devices, as the surgeon is holding and he is trying a virtual surgery, the AI bot will be jumping in front of him. And we are not talking about chatbot, already
Edgar was mentioning about generative AI. We are talking about all the data, what we are collecting. This is going to keep on give inputs. In fact, even the cameras will be watching as the future surgeons are going to do a surgery. If he is going to miss, say, for example, a neurosurgeon trying to remove a tumor, and if he is going to miss a small portion of it, with the camera and the zooming, it can tell to the surgeon that there is something left out that it can be taken care immediately by the surgeons. And also a remote surgical things can happen with robots where AI is going to play a major role. But I'm just showing a 2016 to 2066. A lot of people are worried about will machine take care of all our human jobs. Not really. Humans will always try to transform, and mundane jobs will be taken care, like truck driving or certain things like retail salespeople and other things, but not really. AI, it is going to only complement, it is not a threat for us. But this is what the entire GDP, how it is going to grow, how AI is going to be impactful. But I'm not going to be boring here, but really open for any questions. This is a MR. We are just, as I'm taking questions, people can just watch about it. This is what we develop. We use a hand as a gesture. People can move around. These are all on a virtual space. See, the backside of the room is your real thing. Because when you put a VR, after 10 minutes, you won't feel comfortable. But if it is a MR and a mixed reality, it will be very helpful where people can do quite a lot, and not only training for each and every equipment for medical devices. In fact, definitely I will connect with Ravi and Brent, but we do quite a lot on the medical devices area where we can definitely answer any questions if people have. Open to the floor, Edgar. If anybody has a questions, I can answer, else we can move on. Thanks for giving the opportunity. Thanks. I see a lot of my great people on the thing, and it was a pleasure meeting you all. See you soon in Davos. Thank you, Ganesh Radhakrishnan, sir. A very informative presentation. Next, I invite Gopi Gopalakrishnan to introduce our next panelist on topic business to business sales from first impression to the one thing. Van Hop and Jonathan Kilpatrick. Gopi. Thank you, Edgar. Quickly, I will introduce, and then Van will take over. Jonathan has over 20 years of experience in consultative sales leadership. He's been helping companies drive change in digital transformation, automation, cybersecurity, data and systems architecture, and analytics. His experience includes a wide variety of industries, including banking, insurance, retail, manufacturing, and telecom. Jonathan has also been part of helping 3 companies successfully complete exits throughout his career. Van, who's a very good friend of mine for over 30 years, has decades of experience as a senior technology executive. His experience includes responsibility for all technology for a fast-growth multinational company. His roles required him to oversee international acquisitions, new business development, product development, and mission-critical operations. At V61, Van is using this background to connect companies in the technology space. I think with that, I would hand it over to Van and Jonathan. Thank you, Gopi. I appreciate that. Vanakkam, everybody. Thank you, Wordsworth, for the invite. I really appreciate that as well. It's been a pleasure to listen to such a wide group of dynamic speakers on as usual, a fascinating set of topics. Just an amazing setup and so well organized. I do have to correct Gopi. When you look at the two of us, you'll understand why. We're actually closer to knowing each other 40 years. He can get away with 30, but I'm not sure I can anymore. So that's relevant as well to our discussion because when I first met Gopi many years ago, we were both on 2 sides of technology. I was seeking help and he was providing help. He was the person who introduced the Indian technology community to me. And we've followed 2 paths, but we're together now working on this problem.
And I'd like to share with you, if I can, a presentation, and then we'll talk about Jonathan in a minute here as well. Hopefully you can can you see that? Yes, we can. Perfect. Still good, I hope. So one of the things that happened a few years ago is that Gopi and I were working to connect businesses, small businesses that needed technology with small businesses supplying technology. And those businesses tended to be technology companies out of India. And an interesting thing occurred. What we found is that we were running into many companies that follow the theme that you've heard today over and over again. They've developed great capabilities in India and perhaps in the Middle East and those areas, but they found that the USA market was very, very difficult for them to get into. And so, as we went through that, another good friend, Jonathan, who I should say is joining us near shore himself. He's in the middle of the Atlantic Ocean right now, or not the middle, but near shore Atlantic Ocean, coming back from a cruise. So you'll hear from him in a minute. But Jonathan's background in technical sales, Gopi's background in the Indian side of supplying, and my background as spent decades running IT organizations, we kept having this conversation. And February of this year, we decided that we would launch a soft launch of our approach to how we went after this. And our discussion today is really a broadening of the discussion for you. We want to share with you a couple of things that we've run into. And then we welcome, of course, discussions, of course, not now. We realize the time, but hopefully you'll circle back with us on a few discussions. So we titled this First Impressions to the One Thing because we think that's so critical. And it's one of the things we've run into, one of the discussions we've run into. And I started with this quote from Maya Angelou, which was really about a personal first impression. When someone shows you who they are, believe them the first time. And really what she was talking about was the notion that sometimes we get a first impression. It's not just our brain and our eyes, it's our gut, our whole nervous system telling us something about a person. And of course, what she was referring to is we tend to ignore that if we want to believe something else. Well, that's also true when you think about it in the world of business, only it's even more complicated. At the personal side, what we see is those little details that cause us to make an impression and carry it with us, whether it was accurate or not. But on the business side, it's not just how you look, where you came from, what you're saying. It's also the fact that your impression is passed on from one person to people you may not even have met. And so by the time you're trying to present who you really are to your client, there's a great deal of noise. And that's noise interferes with your ability to present in our environment, particularly as has been alluded to. The U.S. market is not one market; it's a large, complex, multidimensional market. And so we look for some of the symptoms that we think are apparent in this process, and we also look for it in our conversations across what we can think of as maturity levels. Not only is it a startup who's just trying to get anybody to listen to what they're saying, it's also a mid-cycle business that's reached a certain degree of success, but can't find the way forward when it comes to how to get through to the next level of, call it creation, the next level of success. We've also run into mature businesses. Maybe you've been at it, but you're looking at an exit in the next 3 to 5 years, and you're not sure how to go about that. And at all stages, one of the things we found, and we found this even with large businesses, not just with small businesses, there's a notion, almost an apology. Yes, I look like everybody else. I know I'm doing this. I'm a staff augmentation business. I'm a product business. I'm a security business. I'm in the technology space. But I know why I'm different, but I have difficulty getting a client to believe me. And so when we started looking at this problem, we wanted to really think about how do we focus? How do we stand out? And so I'll hand it over to Jonathan if his audio works. If not, I'll jump back in. But as you can see in the quote, when you show them who you are, we want them to believe you.
and we want to be very clear about why we think you're different and special. And so what we've talked about is the signal and the art. And to give the segue over to Jonathan, the signal is about what you do, not about what you do, but who you are. It's not the stock phrases that everybody's heard before when you talk about any technology topic. It's not that bag of parts that everyone thinks about. And what we think we've found very often is we have individuals chasing deals who are trying to find one more deal to help complete things. And because of that, they're using their leads as an indication of whether they're successful. But what we want instead is a clear picture of your strengths and assets that we can turn into a signal. We turn that signal into the story, and we turn that story into a strategy. And we think that's how it goes from there. But Jonathan, being a guy in the tech sales world, has come up with the art, and I'll let him talk about that. Great. And if you can just keep presenting, Van, I've got the deck so I can kind of talk to it a little bit. Yeah. As Van said, very excited to be here. So excited. I am on a cruise and still popped up this morning. Excited to hear from the different panelists and the different stuff that's going on. It kind of reminds me, you think about what we're really doing with the US Rise and kind of coming together to help one another. It's a great story. So we are thrilled to be part of it and look forward to meeting you all kind of in person at Davos. So a little about myself. Been in management consulting for 20 plus years. I've kind of been through a lot of the different industries. If you think about financial services, banking, insurance, manufacturing, a lot of the telecommunications companies, been in the sales role. Started in a sales role, moved into sales leadership, and then leading teams of teams. Been an entrepreneur, so I've been through the process of on both the buy and the sales side. And really why I think that's important is again, back to what we're doing with the whole Tamil Rise. It's not just about us, right? It's about the next generation. A lot of people you've talked to here or seen here, everybody's made a bunch of money and done well with different things, but it's what do we do next? How do we give back? How do we make this world a little bit of a better place? And being on part of those different sales on both the buy side and the sales side. When I was buying, I got to kind of pick apart all of the different stuff that we would typically do, drilling into companies saying, well, you don't have enough new clients. You don't have your mix of clients isn't correct. And it really spurred us to think of things as kind of a portfolio. Everything is a portfolio, right? So whether you're buying it or selling it, you want a little bit of diversification. You want to kind of know that they have the muscle memory in the sales function to go and do more and be able to accelerate growth. And that's a lot of what Van's talking about. The stories that determine that signal. It's what are you really good at? Figuring out like the way to package it. There's things that we say differently to one another. When I'm talking to my wife, I speak in a different way. When I'm talking to someone I work with, I speak in a different way. Talking to the different businesses in the U.S., you got to figure out what's important for them. How do they make money? What are the kind of the ways that that they can grow? We talked about we call it the 3 S's and then the art, right? So the art piece, it's about the access. Do I have access to the correct customer groups? Am I telling the right story when I do get in front of those customer groups? If I don't have the access, someone on this Tamil US Rise group may have access, and that's what's beautiful about this. It's bringing all of that stuff together so that we can all help learn from one another. And then once you get in front of the right customers, it's forming those relationships. Those relationships are really based off of doing a good job over time. You sit down with your customers and you listen to them. You really want to understand,
why did you buy from me? Help me understand the reason that you said yes, and then the not fun ones, the reason you said no. And our job is to get you more at bats and do it in such a way that you can have those conversations to understand, okay, here's where things are moving to. Here's why they said yes, here's why they said no. And then really establishing that trust. The last part of the trust piece. Trust is where, if I go back and look at my career, times where I moved up substantially and good things happened to me, it was typically because I was helping somebody else. Either I helped one of my clients get promoted because the project that they had, it really was a make or break kind of project for them, and they really needed to make sure that it went well. A lot of that, just over time, they developed the trust. I mean, we've done that a lot in this U.S. market. Talked about Van's experience. Van's been a CIO at some very large companies, so we can kind of play that role of sitting on the same side of the table as them. But as part of the funny things of getting to know Gopi and a lot of the different people from Tamil better, you guys as a group are, you're very humble. Which is good, but sometimes in sales, we have to really talk a little bit more about those stories and kind of express some of the details, right? Hey, here's how we saved money, or here's how we helped increase revenue for a company. And it doesn't come naturally, which is refreshing as a US person, because on our side, you hit a lot of the chest beating and maybe not as truthful, just to be blunt, as others. But we're very excited, to learn more about the different companies that are making this up. Would love to talk to you guys about our process and kind of how we do what we do and why we do it. So look forward to seeing everybody in Davos. And that's all I've got. Van, next slide. Yeah, so one of the things we talked about from the art standpoint is, how do you do it? What does it mean? What does access, relationships, and trust constitute? Well, this network is all about access and relationships and trust, and we realize that. It's one of the things you're building deliberately, or it's at least a benefit that comes out of this network. When it comes to breaking into the market or expanding the market, it's not that simple, as you know, as you probably all found out. What we find is that you can't just bottle it. You have to go through the steps. And many of the organizations that are on now, you've been through this, you know what we're talking about. You can unlock the access, if you will, by talking to your clients about them as opposed to what you're selling, which is one of the things we find. And what we've really found gratifying when we said accelerating this process is we've worked with companies that are out of India, their market is in India, and we've been able to bring them into the US basically by using our network and by highlighting their value into the network. And so we'd encourage you basically to think about not just the science, lead generation, deal chasing, but in conclusion, to please think about the notion of access and relationship and trust. And we'd be happy to help you if we can. And we'd also be very interested in any discussions you have around that in the future. Because the fact is, we're still learning. We think there's a great way forward when it comes to the US market, and we're interested in the opinions that may come around that. So thanks again for inviting us here. It's been fascinating. Looking forward to the next discussion as well. We appreciate it. Thank you, Van. Thank you, Jonathan, for taking your time on a weekend and share your valuable insight. It is very beneficial for the Tamil community. Thank you. Next, I would like to invite Sriram to introduce his panel on farming innovation, vertical farming, hydroponic farming, and to participate, Ramesh Nagaraja, Dhanashekar, and Revati Madam will be part of the panel. Nandri Edgar. Let's start off with Tirukkural, Kural Yan 1031.
சுழன்றும் ஏர் பின்னது உலகம், அதனால் உழந்தும் உழவே தலை என்ற குரலுக்கேற்ப உலகின் அடிப்படை ஏர் என்ற நிலைதான் என்றும் இருக்க, அதை இன்றைய தொழில்நுட்பம் மற்றும் புதுமைகளுடன் ஒன்றிணைத்து எப்படி முன்னேறலாம் என்ற தலைப்புதான் farming innovation, உழவில் புதுமை. To discuss farming innovation today, we have three eminent panelists with us. I'll start off introducing Ms. Revathi. From a young bird watcher to a nature lover to a school teacher to an organic farmer, Revathi, an ecologist and environmentalist, has come a long way due to her interest in serving humanity, having traveled globally and been recognized internationally by governments of India, Sri Lanka, and Indonesia for saving crops and farmers from catastrophic events. Revathi founded Inspire, an NGO or non-governmental organization to promote sustainable farming practices. வணக்கம் ரேவதி அவர்களே. வணக்கம், தமிழுக்கு ஒரு நல்ல இருக்கு. எனது முதல் வணக்கம். Next, I will introduce all the three and then we can start with the session. So next is Mr. Ramesh Nagaraja, founder and chairman of Nardil Enterprises, construction support services company. And he is also founder and director of Ramara Farms, 1,500 acres of walnut and almond orchard in California, San Jose, California. He is revolutionizing supply chain opportunities by direct distribution from farms in California. Welcome, Mr. Ramesh Nagaraja. Nandri. And the next we have is Mr. Dhanashekhar Jayapalan. Shekhar, with a computer science background, inspired by Namarwar's teaching, started growing vegetables in Atlanta, Georgia, in a small 4x4 space, yielding impressive results. Shekhar went back to India and transformed his 25-acre farmland, producing paddy, coconuts, lentils, and others successfully. Welcome, Shekhar, to the panel. Thank you. Thanks for the invite. Looking forward to the discussion. Thank you. So having said that, and in today's world, everything is moving fast. We want quick turnaround and we want things to happen today or yesterday in IT terms. So talking about quick turnarounds, ரேவதி அவர்கள் நிறைய இந்த மாதிரி குவிக்கா டர்ன் அரவுண்ட் பண்ற மாதிரி ஃபார்மிங்ல பண்ணியிருக்காங்க, இனோவேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபார்மிங் ரெவல்யூஷன்ஸ் ஏதோ நிறைய பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அது அவங்க கிட்ட இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். இது திஸ் குட் பி அ தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் கான்வர்சேஷனல் பேனல். ஸோ லெட்ஸ் மிக்ஸ் போத். ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் ரேவதி மேடம். ஸோ வாட்ஸ் யோர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டீலிங் வித் குவிக் டர்ன் அரவுண்ட்ஸ் இன் ஃபார்மிங் அண்ட் வேர் டு யூ see us leading from here? Let's start there. நல்லது. இப்போ நம்ம ஃபார்மிங் ஒரு 10,000 வருஷம் ஆனதா உலகம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அந்த 10,000 வருஷத்துல காணாத ஒரு சேலஞ்சான ஒரு விஷயம் இப்ப நடந்துட்டு இருக்கிறது குளோபல் வார்மிங். முன்னாடி ஸ்பீக்கர்ஸ் பேசின மாதிரி இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் ஒரு பெரிய சேலஞ்சா இருக்கு. இப்போ எக்ஸ்ட்ரிமிட்டிஸ்க்கு நடுவில் தான் நம்ம ஒரு ஃபார்மிங் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. ஃபார்மிங் அண்ட் ஃபிஷிங் ரெண்டுமே இயற்கையை சார்ந்து இருக்கிற ஒரு விஷயமா இருக்கு. அதனால இப்போ எந்த மாதிரி ஃபார்மிங் பண்ணாலும் ஒரு கிளைமேட் ஸ்மார்ட் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ரெசிலியன்ட் ஃபார்மிங் ப்ராக்டிசஸ் அண்ட் சவுண்ட் எக்கலாஜிக்கல் ப்ராக்டிசஸ் அடாப்ட் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு காலத்தோட கட்டாயமா இருக்கு. ஸோ இப்போ இந்த விஷயத்தை பொறுத்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, இங்க எவ்வளோ தூரம் போயிருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஒரு செலவை ரொம்ப கம்மி பண்ற ஒரு ஃபார்மிங் சிஸ்டத்துக்குள்ள நுழைய வேண்டி இருக்கு. ஏன்னா ஃபார்மிங் கேம்பிள் மாதிரி இருக்கு. நீங்க திருப்பி எடுத்துட்டு வர முடியுமா அப்படிங்கிறது ஒரு எப்பவுமே ஒரு கொஸ்டினா இருக்கு. அதுவும் இப்போ அந்த எக்ஸ்ட்ரிமிட்டிஸ் நான் சொன்னேன், இந்த வருஷம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் எல்னினோ வருஷம். உலகம் பூரா ஒன் ஆஃப்டர் த அதர் டிசாஸ்டர்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு. ஸோ ஒரு டிசாஸ்டர் ரெக்கவரியில நிறைய நாங்கள் போஸ்ட் டிசாஸ்டர் ரெக்கவரியில வேலை செஞ்சதுனால எங்களுக்கு என்ன ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னா, நீங்க எக்கலாஜிக்கலி சவுண்டா ஒரு சஸ்டைனபிளா நிறைய கனெக்ஷன்ஸ் அண்ட் ரிலேஷன்ஸை ஸ்ட்ராங்கா வச்சிருந்தா மட்டும்தான் இப்போ நீங்க ஃபார்மிங்கை நம்பி செய்ய முடியுன்ற ஒரு இது. ஃபார்ச்சுனேட்லி இவ்வளவு ஸ்ட்ரகிள் இருந்தாலும் அதுல நிறைய டெவலப்மெண்ட் நடந்திருக்கு. எவ்ரிடே நிறைய இனோவேஷன் வருது, நிறைய பேர் நிறைய வேலை இதுல கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. ஸோ நம்ம 20 இயர்ஸ் முன்னாடி நான் பிகின் பண்ணும்போது நான் ஒரு ஃபார்மிங்குள்ள ஒரு நியூ பர்சனா இருந்தேன். இந்த 20 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ தூரம் அது டெவலப் ஆயிருக்கு, எவ்வளோ வந்திருக்கு. இப்போ எங்களால் ஒரு 4 to 5 monthsக்குள்ள எவ்வளோ மோசமான நிலத்தையும் ரெக்கவர் பண்ணி ஒரு ஃபெர்டைலான ஒரு சாயிலாக மாற்ற முடியும்.
அதை வந்து மரங்களோட நான் யூஎஸ்க்கு வந்திருக்கப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வளர்ந்த மரங்களை கொண்டு வந்து பெரிய பெரிய க்ரெயின்ல நட்டு கார்பெட் க்ராஸ்லாம் போட்டு ஹாஃப்-அன்-ஹவர்ல ஒரு கார்டனிங் பண்ணிட்டாங்க. என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் முதல்ல கேட்டாங்க, உங்களால எவ்வளோ நாள் ஆகும்னு. எனக்கு ஒரு 2 இயர்ஸ் ஆகும்னு சொன்னேன். அங்க வந்து அவ்வளோ அழகா ஒரு எல்லாத்தையுமே வந்து வெளியில இருந்து எடுத்துட்டு வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஈவன் சாயில் வந்து ட்ரக்கா வந்துட்டு இருந்தது. சாயில் வந்து விக்கிற ஒரு பொருள்னு நான் அங்க வந்து தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்தப்ப பார்த்தேன். பட் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா, எவ்வளவோ தூரம் நம்ம டிராவல் பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போ வந்து என்னன்னா, நிச்சயமா பாசிபிள். வேற வழியும் கிடையாது. என்ன நடந்தாலும் நமக்கு உணவுன்னு ஒண்ணு வந்தாகணும். உற்பத்தின்னு ஒண்ணு நடந்தாகணும். அதுக்கு வந்து முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா, இப்ப வந்து நான் சொன்ன மாதிரி எக்கலாஜிக்கலி சவுண்ட் பிராக்டிசஸ் அடாப்ட் பண்ண வேண்டியது. நம்ம வந்து வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் சிஸ்டத்தை ஸ்ட்ராங் பண்ண வேண்டியது. சாயில் ஃபெர்டிலிட்டி வந்து சஸ்டைனபிளா இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கிறது. இன்னும் நம்ம பயாலஜிக்கல் கண்ட்ரோல் மற்ற நிறைய விஷயங்கள நம்ம ரொம்ப முன்னேறி இருக்கோம். ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பத்தி கூட போன ப்ரோக்ராம் இருந்தது. இப்போ நாங்க வந்து ரொபாட்டிக் டாக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றோம். வீடெல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு. நானே வந்து இந்த மாதிரி சோ பண்றதுக்கு ஃபெர்டிலைசர் அப்ளிகேஷனுக்கு எல்லாத்துக்கும் ட்ரோன்ஸ் வச்சிருக்கோம். அந்த ட்ரோன்ஸ்ல வந்து நாங்க வந்து சாஃப்ட்வேர்லாம் இன்கார்பரேட் பண்ணி அதுல வந்து உங்களுக்கு முன்னாடியே வந்து எப்படி நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்றோமோ அந்த மாதிரி பர்டிகுலரா ஒவ்வொரு பர்டிகுலர் கிராப்ல ஒவ்வொரு ஏரியால என்ன வீக்னஸ் இருக்கு, என்ன டிசீஸ் இருக்குன்னு இந்த டெக்னாலஜி வந்து ஒரு பெரிய நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற ஒரு பூன். இவ்வளோ ப்ராப்ளத்துக்கு இதுல நடுவுல கிராப்ஸ் நீங்க சொன்னீங்க. இதுல ஏதாவது ஸ்பெசிபிக் கிராப்ஸ் இந்த குவிக் டர்ன் அரவுண்ட்ல ஸ்பெசிபிக் கிராப்ஸ் உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவீங்களா? சில கிராப்ஸ் வந்து இட் டேக்ஸ் பேசிக்கா டைம், வந்து சிலது வந்து கிராப்ஸ் ரெக்கவர் பண்றது அது வந்து எல்லா டைமும் பண்ண முடியும்னு சொல்ல முடியாது. ஒரு ஷார்ட் கிராப் அல்லது ஒரு பெரிய டிசாஸ்டருக்கு அப்புறம் மேஜரா எங்களோட வேலை என்னன்னா அந்த ஃபார்ம் எக்கனாமிக்ஸை வந்து சஸ்டைனபிளா எடுத்துட்டு போறதுக்காக இப்போ ஒரு ஆஃப்டர் த டிசாஸ்டர் வந்து சாயில் ஃபெர்டிலிட்டி போயிருக்கலாம் அல்லது சாயிலே வந்து கண்டாமினேட் ஆயிருக்கலாம். அதோட லெவல்ஸ் என்ன சாயில் ப்ரொஃபைல் டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணிட்டு அதை ரெக்ளைம் பண்ணிட்டு திருப்பி நம்ம போகும்போது அதை வந்து ஒரு மிக்சட் ஃபார்மிங்கா பாலிகிராப்பிங் பேட்டர்னுக்கு கொண்டு போயிடும். மோனோகிராப்பிங் இஸ் அ கர்ஸ். மோனோகிராப்பிங் எப்பவுமே சேலஞ்சிங். அது கூடவே நம்ம எப்பவுமே வந்து ஒரு டென்ஷன் சுச்சுவேஷன்லேயே தான் இருக்கணும். அது ஐசியூல இருக்க பேஷண்ட் மாதிரி. ஸோ நாம வந்து சப்போர்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸை உருவாக்குறோம். ஸோ ஒரு ரெசிலியன்ட் ஃபார்மிங்க்கு நீங்க போயிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒன் ஆர் த அதர் உங்களுக்கு கை கொடுக்கும். ஒரு கிராப் லாஸ் ஆனா கூட இன்னொன்று அதை பேலன்ஸ் பண்ணும். அந்த ஃபெர்டிலிட்டி போகாம பார்த்துக்கும். ஒரு கம்பெனியன்ஷிப் இருக்கும். ஸோ கம்பெனியன் பிளான்ட் கான்செப்ட்ங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. எங்க கிளாஸ்ல நாங்கள் அதை தான் சொல்லித்தரோம். ஸோ ஓவராலா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேரடைம் ஷிஃப்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஒரு ஃபார்மர் இவர் பண்ணிட்டு இருக்கிற அந்த நடைமுறையிலிருந்து. பட் என்ன ஒரு நல்ல விஷயம்னா இப்போ நமக்கு நிறைய டெக்னாலஜி சப்போர்ட் டூல்ஸ் மெஷினரிஸ் எல்லாமே வந்துட்டதுனால நம்ம வந்து ட்ரெடிஷ்னல் சீட்ஸை தான் நாங்கள் இன்னுமே யூஸ் பண்றோம். அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருக்கு. அதை மாத்தி அடிச்சுக்க ஆள் இல்லை. தமிழரோட காத்த விதைகள்னு நான் சொல்றேன் இல்லையா, அதுதான். பட் அந்த விதைகளையே நான் ட்ரோன்ல போடுறேன் இன்னைக்கு கால மாற்றத்துக்கு தகுந்த மாதிரி. அப்படி நம்ம ரெண்டையும் பர்ஃபெக்டா ஒரு பிளெண்ட் பண்ணோம்னா நிச்சயமா ஃபார்மிங் வந்து கண்டிப்பா ப்ராஃபிட்டபிள் தான். எவ்வளோ சேலஞ்சஸ் வந்தாலும் அதுக்கு தாக்கு பிடிக்கக்கூடிய அந்த தமிழருடைய பாரம்பரியத்தையும் நம்ம எடுத்துக்கணும். இன்னைக்கு இருக்கிற அட்வான்ஸ்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ அந்த இடத்துல தான் நமக்கு ஸ்கோப் இருக்கு. நீங்க சொன்னதுலயே கண்டினியூட்டி ஃப்ரம் வாட் யூ செட் நவ் அபவுட் அட்வான்ஸ்மெண்ட் அண்ட் டெக்னாலஜிஸ் அண்ட் ட்ரோன்ஸ் பத்தி சொல்லும்போது நம்ம how does technology helps us, technology and landscape are helping us move us forward அப்படின்ற டாபிக் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கும்போது லெட்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் Dhanashekhar Jayapalan. So give us your input, sir, on that part of technology and landscape, and where does technology and landscape lead us forward from here? Thanks, Sriram. And being a IT guy coming from, and also talking about emerging technology in farming, you can kind of relate. Both are interrelated because it is enhancing the landscape today, efficiency, increasing sustainability and productivity. Some of the technologies, notable technologies that I'm going to highlight, which Revati has mentioned, is precision agriculture. So gone are those days where we are doing precision surgery, but now we are moving towards agriculture. So for example, we are using technologies as GPS, drones, sensors to kind of know what's happening plant by plant and soil. So you asked an example, what kind of crops do you recommend? So let's take simple things like growing flowers, roses, right? So the technology has been so innovative today where it can just not count the number of plants. It can go by plant and talk about each stems that are part of the plant.
So let's say plant number 75 needs calcium. It can tell you plant number 75 needs calcium, and there are 2 stems that are not growing well. So we have come so far in our technology to kind of do precision agriculture, where we can deploy the fertilizers and chemicals required on a plant by plant basis, or even to a stem by stem basis. And then moving on, the next bucket that I'm going to cover is vertical farming, which I call it as traditional agriculture, where we used to be more nature-based, where we need soil, water, and air. Whereas now we are switching the concept as nature, we are recruiting nature as an ally, as a wingman, and you kind of pretty much choose what you want. I want a soil-less plants to grow. I want to grow plants only on air. There are different terms for it, aeroponics and hydroponics and things like that. But in simple terms, I don't want soil. I just want to grow my plants in water, or use less amount of soil, or I want to use moisture to grow my plants through air, or I just wanted to do aquatic plant structure. So you can pretty much recruit nature as an ally and kind of move away from the disaster and use technology to predict how do you want to do farming. So vertical farming is picking up, and this is like I know the keynote speaker mentioned about YouTube. So this is like do it yourself. So that's how an IT guy, me, going into YouTube, learning about these farming techniques, and kind of applied in a simple vegetable farm, and then try to do it in a large scale farming in Africa and India. And it provides more yields. And then Revati mentioned again about robotics and automation. She's using a robot to control the weeds. So robots and automated systems are increasingly being used for planting, weeding, harvesting, and sorting. So these reduces labor cost, more precision farming again, increase efficiency, and enable round-the-clock operations. So example, Dhanasekar Jayabalan, being a weekend farmer and can sit in the country like US and run farms in Africa and India. These are all the technologies that is actually helping to do that. Then come to blockchain. Just a quick And question, internet. just to interrupt, sorry to interrupt there. Just a quick question about the hydroponics you were talking about, and water being a key component of getting hydroponics implemented. What do you recommend for places where there is acute water scarcity? Like some places in India may have this, and even other parts of the country, other parts of the world as well. So you have exposure in Africa, like Zambia as well, right? So where do you see us leading, using hydroponics in places like those? I mean, hydroponics is reduced water. That is the whole concept of hydroponics. You are actually, if you go into traditional farming and then utilizing large amount of water, which is sucked by soil, whereas you are using half or even quarter of that water in the hydroponics, which is the major difference. So because you are trying to harvest things without soil. And this has not been trying to invent today. This was done by the heartland where I was born, Tanjavur, which is the Chola dynasty. They have discovered this in Thailand 2,000 years ago. They have grown things in the river, paddy grown in pure water without soil. So this is just technology coming in a different form today. Being ignorant and learning these technologies again and trying to implement. So if they can go to Thailand and then see that water resources available, and they can change the culture of what was done in Tanjavur and Thailand, that's the adaptation that we need to get into. Wonderful. That's a very key point. Yeah, it does. And very key point too. And having talked about farming and quick turnaround and technologies here, the ultimate beneficiary are the consumers, right? I mean, to reach the consumers, we definitely need the supply chain logistics to play a key part in getting it. And in that phase, or in that schema of things, we have Ramesh here. So Ramesh, where do you see us taking these products? One is using technology, the other one is, at least from your perspective, almonds and walnuts that you distribute directly to the ultimate consumers, right? So how do you envision us using supply chain logistics in an efficient way to get these products, farm products, to the consumers? Please go ahead. நன்றி ஸ்ரீராம். முதல் இந்த சந்தர்ப்பத்தை தந்த ரைஸ் அமெரிக்க நிறுவனத்தினர் எட்கர் வுட்வர்த் ஐயா துரை அவர்களுக்கும், நெருங்கிய நண்பரும் நீண்டகால நண்பருமான அருள் தந்தை ஜெகத் கஸ்பராஜ் அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். Before I go to your question direct,
let me, I mean, what we are doing rather than boring you all, நாங்கள் என்ன பண்றோம்னு directா சொல்லாம backgroundல video play பண்ணிட்டு இருக்கு. That is what we are doing. Me and my partner, Aravindan was a director with Apple. We started farming about 5 years ago, 5-6 years ago. Both of us are like technology people, civil engineers, but ventured into agriculture about 5 years ago. We own about 2,000 acres of farming here in Northern California. We produce almonds and walnuts. The Revati interesting சொன்னாங்க, இந்த farming வந்து after getting into the farming எவ்வளவு அடித்தாலும் தாங்கக்கூடிய பலன் இருக்கணும். இந்த தமிழருடைய இது மாதிரி அது வந்து இந்தியன் ஃபார்மர்ஸுக்கும் உண்மை, அமெரிக்காவில் உள்ள ஃபார்மர்ஸுக்கும் உண்மை. So when we started farming, the reason I'm saying this is because உங்களுடைய கேட்ட கேள்விக்கு இது சம்பந்தம் உள்ளது. ஏன் டைரக்டா கன்சியூமருக்கு போனோம் என்றது சொல்றதுக்காக. When we started farming 5 years ago, so 10 years ago, ஒரு pound of almond farmer was getting about $4. When produce and give it to the processor, farmer will get about $4. If we thought, wow, this is a very good business. When we put on spreadsheets, it's worked fantastic. When we started the business around 5 years ago, the farmer was getting about $2.50. Still, it's penciled out. It's okay. We can, with the hope that it will go back to $4 again. But today, the farmer is getting $1.45 a pound. That means the farmer is really getting hammered left and right. So this brings to a question. But still, when the farmer is getting it, still the end consumer, the retailers who are selling it to almonds and walnut and pistachios, be it in India or be it in the United States, that price has not come down. That price is still going up. That price has not come down. The commodity prices have not come down. So this you think your way of innovating the supply chain logistics by introducing direct to consumer is helping us price it appropriately for the farmers அப்படின்னு சொல்ல வரீங்களா? இல்ல எந்த மாதிரி நீங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணிருக்கீங்க உங்க இன்னோவேஷன்ல? அத பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. Yes, definitely. One is the pricing that is prompted us to do it, but then more than the pricing now. So after this farming, about 3 years ago, we started our own, on the background, our own deshelling factories in Trichy, India. So we have started a large scale deshelling factories. Initially, we started with machines from Coimbatore, then we expanded and imported all the machines from the US, and we are doing it in a large scale now. So we take pride that we are the first people to take these almonds and walnuts to South India. Tamil Nadu mattum kediyadu, South India. Okay, in the business post independence la Gujaratis and Marwadis and Mumbai and Delhi market control பண்ணிட்டு in the business. We take pride that we are the first to bring these products into Thoothukudi port and to Tamil Nadu. Not Tamil Nadu, all over. Even the Malayalis are very happy to buy product from us because they don't want to buy it from the north, they want to buy it from the south. So one is our great advantage is, one is we wanted to price points advantages எடுக்கணும். அடுத்தது வந்து when these products, almonds and walnuts, almond have a shelf life about 4 years and walnut has about 2 years. But in the products எல்லாம் hand மாறி பல traders, பல distribution warehouseக்குள்ள மாறி வரும்போது, இங்க இருந்து பலருக்குள்ள மாறி வரும்போது, the shelf life of the product dies and the freshness of the product dies. One, the great advantage what we are doing, if the almond is harvested in July, by September, the product is in our factory in Trichy, a fresh product that is moving into the consumer directly. We are giving a fresh product where the consumer can keep it for a long time and consume it. Okay, compared to how it's done now, how long it's taking without your practices in place? இப்போ நீங்க 2 மாசம் சொல்றீங்க, எவ்வளவு 3 மாசம் சொன்னீங்களா? 3 மாசம் ஆகுது. ஸோ அந்த நீங்க உங்களுடைய ப்ராசஸஸ் இல்லாம இப்ப ஜென்ரலா அவ்வளவு மிடில்மேன் தாண்டி வரும்போது எவ்வளவு நாள் இப்போ கரண்டா போயிட்டு இருக்குங்க?
Earlier the consumer was consuming in India, I would comfortably say, or 1.5 years to 2 years Oh, old. great. Look at that. Even I can comfortably say the almond that you are consuming, buying from Costco and consuming is about 1.5 years old. Oh. So the non-peril almond 3 pound bag in Costco is years. So we are taking it directly to the customer quickly. One advantage is, so now the consumers or the retailers who are buying our almonds in Tamil Nadu, Kerala, and the South Indian markets loves the product. But the challenge that we are facing, still they love the product, they wanted to buy it from us. There is a huge demand to buy our product, but still they wanted to compete, give us to the same price as being sold in the Mumbai and Delhi market. Because the other thing is, like, people don't understand, these almonds and walnut and pistachios have several varieties. Yeah. Non-peril, Independence, Caramel, Monterey, பல varieties இருக்குது. இவ்வளவு காலமா இந்தியாவில் ஆமண்ட் என்றால் பாதாம் ஒன்று தான் தெரியும். So we are trying to bring a varieties and say this variety is good for this variety is good for this. சில variety தண்ணியில ஊற போட்டா காலையில தோல் எல்லாம் ஈஸியா கலந்துடும். சில variety தண்ணியில ஊற போட்டா தோல் கலரவே கலராது. So we are trying to bring different varieties, and then to break even this impasse of the Mumbai and Delhi market today price, இதை break பண்றதுக்காக now we are moving into value added products. சூப்பர் சூப்பர். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் இன்புட்ங்க. இது நம்ம இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் டைம், நீங்க சொன்னீங்க நீங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்ல இருந்து ஃபார்மிங்க்கு வந்திருக்கீங்க. இவர் தனசேகர் ஐடில இருந்து ஃபார்மிங் வந்திருக்காங்க. ரேவதி மேடமும் நிறைய ஈகாலஜிஸ்ட், பட் நிறைய இண்டஸ்ட்ரிலாம் போயிட்டு அப்புறம் ஃபார்மிங்கும் இருக்காங்க. ஸோ இது பத்தி நம்ம பேசும்போது எப்படி உங்களுடைய டிரான்சிஷன் சேலஞ்சஸ் என்ன இருந்துச்சு, அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 2 பாயிண்ட்ல நம்ம each of us, if we can share, that will be really helpful to those who are trying to get into farming now from different other professions. So let's start with Dhanashekhar now. So yeah, it's very simple, right? In post-COVID era field, I would say, we talk about mental imbalance and then trying to go therapy, things like that. But farming is one way to get that done, because I've been in this industry for 23 years, in the IT industry for 23 years. I have achieved a lot. I worked with several provider healthcare space in the country, but there was not a mental satisfaction. But if I produce 1 grain of rice or maize, I'm telling you, it gives you a huge proud and kind of mental satisfaction and enormous energy to kind of transform yourself into a different, hey, you know what? I am a farmer and I have done it. I worked with nature. I have produced some things for the people. So you heard about almond farming, how proud he was saying that, hey, we brought this to South India, we brought our culture. So that's the kind of pride you carry when you achieve something of this sort. But the transition is not an easy transition. It takes overtime, and it takes more patience, and also it takes investment, because we are talking about more technology and things like that to put in place to make more efficient. But once the infrastructure is set, then it is easy to maintain and kind of run. It runs like an e-smart or an automated farm where people know when to supply what, and you run your artificial intelligence to kind of hear how you want it to run. So you kind of not just doing farming for satisfaction, but also you make profits and making money, because end of the day, that's what you wanted to do. So that's what, it's not an easy transition, but it takes quite amount of time. But once your investment base is set, your foundation is set, I think you're good to go. Well said. Well-oiled machinery is always going to help us. So ரேவதி மேடம், நீங்க சொல்லுங்க, உங்களுடைய challenges என்ன இருந்துச்சு, எப்படி நீங்க ஓவர் கம் பண்ணீங்க? எனக்கு ரொம்ப சாதகமா இருந்தது நிறைய விஷயம். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நாங்க 3 தலைமுறையா ஃபார்மிங்ல இல்ல. ஸோ நிஜத்துல இப்ப நடக்கிற ஃபார்மிங் பத்தி எங்களுக்கு ஒன்றும் எக்ஸ்போஷரே இல்லை. நான் ஒரு எமோஷன்ல என்னோட பேர்ட்ஸ் எல்லாம் இறந்து போகுது பூச்சிக்கொல்லினால, அதுக்காக நான் ஃபார்மிங்கை பார்க்க போய் அங்கிருந்து நான் ஃபார்மிங்க்கு சுவிட்ச் ஓவர் ஆனேன். ஃபார்மர் சூசைட்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம். அப்போ எனக்கு என்ன சாதகமா இருந்ததுன்னா, காட்டுல என்ன நடக்குதோ அதை மிமிக் பண்றது தான் என்னோட வேலையா இருந்துச்சு. எனக்கு நிஜ ஃபார்மிங் தெரியாது. அதனால எனக்கு உள்ள போறது டீ லேர்னிங்கான டைமே இருக்கல. ஈஸியா இருந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட் டே நான் ஆரம்பிக்கும் போதே சரியா ஆரம்பிச்சேன்னு சொல்லலாம். அப்பெல்லாம் கூட பிரச்சனை இல்லை. ஆனா எங்க பிரச்சனைனா, இன்னைக்கு வரைக்குமே அந்த பிரச்சனை இருக்கு.
நாங்க என்னதான் ஃபார்மிங்குள்ள வந்து இவ்வளோ வருஷம் இவ்வளோ ஊரு 16 லட்சம் பேரை ட்ரெயின் பண்ணிட்டோம். இருந்தாலும் எங்களை புதுசா பாக்குறவங்களுக்கு நாங்க ஃபார்மிங் பண்ற ஒருத்தருங்கிற அடையாளம் எங்களுக்கு இன்னும் இல்லை. எங்களை பார்க்கும்போது எங்க தோற்றத்திலயோ பேச்சுலயோ. அதனால அவங்க எல்லாருமே என்ன நினைப்பாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் போய் இறங்குற ஊர்ல நாங்க பேசுற வரைக்கும் சொல்ற வரைக்கும் அவங்க வந்து எங்களுக்கு ஃபார்மிங் தெரியும்னு நம்ப மாட்டாங்க. அவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னா இவங்க படிச்சவங்க எங்கேயோ இருந்து வந்திருக்காங்க, இவங்களுக்கும் ஃபார்மிங்க்கும் இந்த நடைமுறைகள்லாம் தெரியாதுன்னு நினைப்பாங்க. அது வந்து இன்னுமே எங்களுக்கு வேடிக்கையா தான் இருக்கு. மத்தபடி பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார்மிங் வந்து மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட்டான ஒரு ரொம்ப ஸ்கில் தேவைப்படுற ஒரு வேலை. அது வந்து வேற எது கூடயும் அதோட அந்த எங்கள இவ்ளோ வருஷம் 20 வருஷம் அதுல உயிர்ப்போட இருக்கிறதுக்கு காரணமே, அந்த சேலஞ்சஸ் தான் சொல்லணும். ரொம்ப நெறைய வகையில உங்களுக்கு அது வந்து நீங்க ஈடு குடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். என்னைக்குமே உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்மருக்கு ரெஸ்ட்டோ, இல்ல வேற இடத்துக்கு போறதுக்கோ, வேற பண்றதுக்கோ வாய்ப்பே கிடையாது. ஏன்னா 32 விஷயம் நீங்க மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அதான் நான் எப்பவும் சொல்றது. 32 எம்பிஏ படிச்சிருந்தா தான் நீங்க சக்சஸ்ஃபுல் ஃபார்மரா இருக்க முடியும். ஒரு வீட் மேனேஜ்மென்ட், டிசீஸ் மேனேஜ்மென்ட், பெஸ்ட் மேனேஜ்மென்ட், லேபர் மேனேஜ்மென்ட், ஃபினான்ஸ் மேனேஜ்மென்ட், மார்க்கெட் மேனேஜ்மென்ட், சாயில் ஃபெர்டிலிட்டி மேனேஜ்மென்ட், சீசன் மேனேஜ்மென்ட் இப்படியே எழுதுனீங்கன்னா 32ல 1 போச்சுனாலும் ரிசல்ட் போச்சு. ஸோ ஆமா. 32 விஷயத்தையும் ஒரே சமயத்துல எதுக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் போயிடாம, எதையும் லூசா விட்டுறாம கவனிக்கணுன்றதுனால எல்லா பிசினஸ்க்கும் தேவைப்படுறதே தாங்க. டெக்னாலஜி, மேனேஜ்மென்ட் 2ம் கண்டிப்பா தேவை. அதுக்கப்புறம் கரெக்ட். மார்க்கெட். இந்த 3 விஷயம் நீங்க பெர்ஃபெக்ட் காம்பினேஷன் கொண்டு வந்தா தான் ஃபார்மிங் எல்லா விதத்துலயும் இருக்க மாரி, இதுலயும் சக்சஸ நீங்க பார்க்க முடியும். மேனேஜ்மென்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க. ரொம்ப நல்லா டெக்னாலஜி சொன்னீங்க. வந்துட்டே இந்த இருக்கும். அப்பப்ப நீங்க எடுத்துக்கலாம், அப்பப்ப மாத்திக்கலாம். மேனேஜ்மென்ட் வந்து நீங்க ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி எப்படி ஒரு எந்த ஒரு பிசினஸ்க்கும் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஷுட் பி இன் பிளேஸ் அதே தான் ஃபார்மிங்க்கும். ரொம்ப தேவைப்படுது ஃபார்மிங்க்கு அது. ஆமா, ஆமா. அதுல இருக்கிற டிஃபிகல்டீஸ் பட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே as Dhanashekhar also mentioned, the mental satisfaction or the satisfaction you get out of it is going to melt away all the difficulties or all the challenges that you would have overcome. So அது நல்ல பாயிண்ட். நல்லா சொன்னீங்க அது. நாகப்பட்டினத்துல ஒரு சின்ன கிராமத்துல இருக்கேங்க. 20 வருஷமா இருக்கேன். ஃபார்ம்குள்ள தான் வீடு கட்டி இருக்கோம். என்னோட சன் லண்டன்ல படிச்சுட்டு வந்து அவரு இங்க தான் என்னோட தான் இருக்கிறாரு. இந்த இடம் அப்ப கண்டிப்பா எல்லாரும் உங்க வீட்டுக்கு வரணும்னு நினைக்கிறாங்க. கண்டிப்பா நாகப்பட்டினத்துல இருந்து வாங்க. பாவம். அந்த எனர்ஜி அது வந்து நமக்கு அது குடுக்குதுங்க. அது இல்லன்னா தொடர முடியாது இல்லையா? ஆமா, ஆமா. கண்டிப்பாங்க. நன்றி, தேங்க் நன்றி. ரமேஷ், நீங்க இப்போ வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல இருந்து நீங்க ஃபார்மிங்க்கு வந்திருக்கீங்க. எஸ்பெஷலி யுஎஸ் இவர் மாதிரி தனசேகர் மாதிரி. ஸோ உங்களுடைய challenges, maybe you are very successful in the construction side, still you wanted to get into farming for some reason. So அப்படி இருக்கையில நீங்க எப்படி challenges ஓவர்கம் பண்ணீங்கன்னு சொல்ல முடியுமா? ஐ திங்க் இவங்க சொன்ன மாதிரி இந்த ஃபார்மிங் வந்து எங்களுடைய சோழ வம்சமா இருக்கட்டும், பாண்டிய வம்சமா இருக்கட்டும், சேரர்களா இருக்கட்டும், ஃபார்மிங் வந்து ஜெனட்டிக்ஸ்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தட் இஸ் மேபி த பாட்டம் லைன் டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் டு கெட் இன் டு ஃபார்மிங். யூஎஸை பொறுத்தவரையில் நாங்கள் ஃபார்மிங் வந்து ட்ரெடிஷ்னலாக வெள்ளக்காரன் பண்ணுற தொழில். ட்ரெடிஷ்னல் ஒயிட் மேன்ஸ் ஓனர்ஸ், ஃபார்ம் ஓனர்ஸ். African Americans have worked in the farm, but farm owners are white people. அதை வந்து அவர்களுக்கு அடுத்தபடியாக அமெரிக்காவில் ஃபார்மிங், கலிஃபோர்னியா, எஸ்பெஷலி இன் கலிஃபோர்னியா ஐம் டாக்கிங் அபவுட், மற்ற ஏரியாஸை பற்றி எனக்கு நாலேஜ் கிடையாது. Punjabis are breaking into the farming a lot. California farming நிறைய very hard-working people. Very hardworking people. So when I saw உங்களுடைய அப்ப அவங்க கிட்ட இருந்து அவங்களையும் மீறி நீங்க வந்திருக்கீங்கன்னு சொல்ல வரீங்களா? சோ நாங்க அதுக்குள்ள பஞ்சாபிஸுக்கும் இலங்கை தமிழர்களுக்கும் நிறைய தொடர்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அந்த தொடர்போ என்னவோ தெரியாது. ஸோ வி ஆர் ஐ திங்க் வெரி சவுத் இண்டியன்ஸ். இது ஏன் சொல்ல வரேன்னா, சவுத் இண்டியன்ஸ் ஓ இலங்கை தமிழர்கள் அமெரிக்காவில் ஃபார்மிங் வந்து வெரி ரேர். ஐ ஹவ் நாட் சீன். இங்கே கலிஃபோர்னியாவில் ஐ வுட் சே வி ஆர் த ஃபர்ஸ்ட் டு கெட் இன் டு ஃபார்மிங். This is a challenging job. And my friend who was holding a very good position as a director at Apple, he has recently quit the job because it's a challenge. We have started something, we wanted to take it as a challenge and finish it and show it till the end. அடி விழுந்தாலும் பரவாயில்லை, எங்களால் பண்ணி முடிக்க முடியும் என்கின்ற ஒரு சேலஞ்சை எடுக்கக்கூடியவங்க தான் இதுக்குள்ள வரணும் என்று நான் நம்புறேன். And I also wanted to see a lot of நிறைய தமிழர்கள், எஸ்பெஷலி தமிழர்கள் கலிஃபோர்னியாவிலேயோ மற்ற மாநிலங்களில் உள்ளவங்கள் இந்த அமெரிக்காவில் ஃபார்மிங்குக்கு உள்ள வரணும். இன்ட்ரெஸ்டிங். வி டேக் ப்ரைட். என்னுடைய
கடைசியா வாங்கின லேண்ட் டீடில் there is a இந்த டீட் பின்னாடி போகும்போது 1940s போகும்போது there is a sentence, this land cannot be sold to none other than a Caucasian white person originating from இந்த ஊர் இந்த நாட்டில இருந்து வந்தவனுக்கு ஜெர்மனி இருந்து வந்தவனுக்கு மட்டும்தான் இந்த லேண்டை விற்க முடியும் என்று அந்த டீடுடைய பின்னாடி போகும்போது இருக்குது. ஸோ இன்னைக்கு நாங்கள் அதை எல்லாத்தையும் மீறி அந்த லேண்டை நான் ஓன் பண்றேன்றதுல we take pride in that. another சிவில் மூவ்மெண்ட் தேவைப்படும்னு சொல்றீங்க. நல்லது. அமெரிக்காவை பொறுத்த வரைக்கும். ஆனா இங்க இருக்கிற தமிழர்களும் தமிழ் சார்ந்த அமைப்புகளும் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்கன்ற நம்பிக்கையில நம்ம ஃபார்மிங்கும் எடுத்து பண்ணலாம்னு நம்பிக்கையை நீங்க 3 பேருமே சேர்ந்து கொடுத்துருக்கீங்க. எல்லாருக்கும், தமிழர்களுக்கு ஸ்பெஷலி இன் US அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் இன் இந்தியா. அண்ட் தஞ்சைன்னு சொல்லும்போது நானும் தஞ்சையை சேர்ந்தவன் தான், தனசேகர். ஸோ வி ஆர் இன் இட் டுகெதர். ஸோ ஆல் ஆஃப் அஸ் ஆர் இன் இட் டுகெதர். நாகப்பட்டினம் அவங்களும் தஞ்சை மாவட்டம் அந்த பக்கத்துல தான் இருக்காங்க. ஸோ எல்லாருக்குமே இந்த ஃபார்மிங்ன்ற ஒரு ஏரியாவை we can still move even though we are in different professions ன்றதை ப்ரூவ் பண்ண 3 பேரும் இருக்காங்க இங்க. அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம we will still continue to have more sessions and more people joining with any questions that we may address after the session. Thank you all. எல்லாருக்குமே நன்றி வணக்கம். ஸோ இப்போ அடுத்து எட்கர். Thank you, Sriram, Ramesh Nagaraja, Dhanashekhar, Revati Madam. It was a very informative session on farming. I learned a lot. Next, I invite Prabhu for introducing Thillai Kumaran on startup funding. Prabhu, mute la irkeenga. Nandri, Edgar. Nandri. Thillai Kumaran is he's a pioneer in IT and engineering, and he has over 30 years experience heading various responsibilities with the large entities like KPMG and Deloitte and so on. And he has also led our own Tamil Sangam, the Federation of Tamil Sangams in North America, fondly called FETNA. He was president for FETNA. And he's also a seasoned investor. So he has created a startup fund. It's along with other Tamil fellow entrepreneurs and investors. It's called American Tamil Fund. So I fondly welcome Thillai to this summit and to this panel. Vaanganna, welcome. நன்றி பிரபு, நன்றி எட்கர். முதல்ல எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த ஆன்லைன் கான்ஃபரன்ஸை நடத்தி கொண்டிருக்கிற எட்கர், வேர்ட்ஸ்வர்த் மற்றும் அனைத்து ரைஸ் USA செயற்குழு உறுப்பினர்களுக்கும் அருட்தந்தை ஜெகத் காஸ்பர் அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றி, பாராட்டுகள். லெட் மீ ஷேர். ஸ்க்ரீன் தெரியுதா எல்லாருக்கும்? தெரியுதுங்க. ஓகே. ஸோ என்னை பற்றி ஜஸ்ட் ஒரு ஃபியூ வேர்ட்ஸ் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் கோ இன். பிரபு சொன்ன மாதிரி கிட்டத்தட்ட 30 ஆண்டுகளுக்கு மேலே ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்துட்டு, பல பொசிஷன் மோஸ்ட்லி கன்சல்டிங் சைடில் இருந்துட்டு, ஃபின்டெக் போன்ற இடம்லாம் இருந்துட்டு, முழுமையாக அதை விட்டுட்டு இப்போ இந்த தமிழர்களுக்கு, இந்த தமிழ் தொழில் முனைவோர்களுக்கு, சிறிய தொழில் புரியும் தொழில் முனைவோர்களுக்கு நம்ம ஏதாவது செய்ய முடியுமா, நம்மளுடைய அனுபவங்களை அவங்களுக்கு கொண்டு போய் அவங்கள உதவி செய்ய முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியில் இந்த அமெரிக்க தமிழர் நிதி, அமெரிக்கன் தமிழ் ஃபண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பை நாங்கள் உருவாக்கி இருக்கிறோம். இதுக்கு முன்னால் நாங்கள் நிறைய நாள் நான் ஏஞ்சல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டெக்ஸ் வெஞ்சர்ஸ் அப்படின்னு இன்னொரு நிறுவனத்தின் மூலமாக ஏஞ்சல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் நாங்கள். அமெரிக்கன் தமிழ் ஃபண்ட் ஏஞ்சல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடையாது, பட் அதை நம்ம பார்ப்போம், டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். ஸோ let me just get into the it's a very brief presentation. அதுக்கப்புறம் நானும் பிரபுவும் we will make some conversation. ஸோ ஏடிஎஃப் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னால், போன வருஷம் ஜனவரி 9ஆம் தேதி தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் முதன்மையில் சென்னையில்
ஃபெட்னாவுடைய ஆண்டர்பிரினர் நெட்வொர்க் 510 அப்படிங்கிற அமைப்போட இணைந்து டான்சிம் அமைப்பும், அதாவது ஸ்டார்ட் அப் தமிழ்நாடும் இணைந்து நடத்திய அந்த 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 நாள் அந்த கான்ஃபரன்ஸ், அந்த மாநாட்டில் வந்து இந்த இந்த எண்ணம் வந்து விதைக்கப்பட்டது. அதாவது அமெரிக்கன் தமிழ் ஃபண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு இதை வந்து உருவாக்கலாம் அப்படின்ட்டு. அன்றைக்கு வட அமெரிக்காவை சேர்ந்த பல தமிழ் தலைவர்கள் வந்து அவங்க சில நாங்களும் இதில் இணைந்து செயல்படுவோம்னு பிளெட்ஜ் பண்ணதுனால இந்த ஏடிஎஃப் அப்படிங்கிறது உருவானது. அது ஸோ அதற்கு பிறகு இங்கே வந்த பிறகு ஒரு 6 மாதம் கழித்து அந்த ஏடிஎஃப் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனத்தை உருவாக்கி அதற்கான இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அது இதெல்லாம் செஞ்சு லீகல் டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் முடித்து போன வருஷம் ஃபெட்னா கான்ஃபரன்ஸ், சாக்ரமெண்டோவில் நடந்த ஃபெட்னா கான்ஃபரன்ஸ் தான் இது வந்து முழுமையாக வந்து இதை நம்ம வந்து திறந்து வைக்கப்பட்டது அங்கே. அதற்கு பிறகு பல முன்னேற்றங்களை வந்து நான் அடைஞ்சிருக்கிறோம். அதை பற்றி நம்ம பேசுவோம். அது ஸோ சுருக்கமாக நான் வந்து தீசிஸை பேசிடுறேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து வி கேன் டிஸ்கஸ் வித் இந்த அமெரிக்கன் தமிழ் ஃபண்ட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து தமிழ் ஃபவுண்டர்ஸ், அதாவது தமிழ் முனைவோர், தொழில் முனைவோர்கள் வந்து உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை தமிழ் ஃபவுண்டர்ஸோடையும் இணைந்து செயல்பட்டு அவர்களுக்கு நம்மளால் முடிந்த ஒரு ஆதரவை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது. தற்போது வந்து வெறும் சாஃப்ட்வேரில் மட்டும்தான் நாங்கள் வந்து, ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே பெரும்பாலும் எல்லாரும் சாஃப்ட்வேர் ஏரியாவிலேருந்து, மென்பொருள் ஏரியாவிலேருந்து வந்ததுனால சாஃப்ட்வேரை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறோம். பட் தேர் மே பி எக்ஸப்ஷன்ஸ். if we find a right opportunity in hardware or non-tech, even non-tech, we will get into that. இந்த அமெரிக்கன் தமிழ் ஃபண்ட் வந்து யார் ஃபண்ட் பண்ண முடியும், who can be investors அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, மோஸ்ட்லி இன் யூஎஸ் அண்ட் அதர் வெஸ்டர்ன் எக்கானமி. In US வந்து அவங்க they have to be accredited investor. I know many of you know what is accredited means. And then we are also planning to raise funds from all over the world, including Tamil Nadu, Sri Lanka, etc. And our fund size is about 10 million. That's the fund size, and we are in the process of raising that. We prefer about $100,000 in investment in the initial investment into this fund. So let me just briefly talk about why do we need American Tamil Fund, right? So தமிழர்கள் நம்ம தமிழ் மக்களை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய இடத்துல நம்ம சாதனை புரிஞ்சிருக்கிறோம். ஐடி ஏரியாவில் பல இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லாம் நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம். குறிப்பாக ரியல் எஸ்டேட், ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் எல்லாரும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம். ஸோ பட் தெர் இஸ் அ தேர்ட் கேட்டகரி டு இன்வெஸ்ட், விச் இஸ் வெஞ்சர் இன்வெஸ்டிங். கணேஷ் ராதாகிருஷ்ணன் பேசினப்ப சொன்னார், அதாவது இந்த வெஞ்சர் ஈகோ சிஸ்டம் வந்து இன்னும் வந்து சரியாக டெவலப் ஆகலை, குறிப்பாக தமிழ்நாட்டிலேயுமா இருக்கட்டும் இல்லை இலங்கையிலேயா இருக்கட்டும். ஏன்னா வந்து தமிழ் விசிஸ் வந்து நிறைய இல்லை. தட் இஸ் த ஒன்லி ரீசன். ஸோ இது ஒரு ஆசெட் கிளாஸாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி இந்த விசி ஈகோ சிஸ்டத்துக்குள்ள தமிழர்களை, உலகத்தில் இருக்கிற அனைத்து தமிழர்களையும் கொண்டு வருவதற்கான ஒரு முயற்சி தான் இது வந்து இது. ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அ குளோபல் பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் நாட் ஓன்லி த இன்வெஸ்டர்ஸ், but also will bring the technologists and will bring mentors and will bring all others into this. This is our future goal, basically. We want to make this as a global platform, kind of like you can say, a LinkedIn for Tamil investment, something like that. So that's and then we want to create accelerator in Tamil Nadu and even in northern part of Sri Lanka. So we are in the process of thinking about that. It's going to take time. Those are the long-term strategy. So I mean, Ganesh சொல்றப்ப சொன்னார் வந்து இந்த மாதிரி கோ டு மார்க்கெட் ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து அதில் தான் வந்து நம்ம தமிழ் தொழில் முனைவோர்கள் வந்து ஒரு பிஹைண்டில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னார். அது உண்மைதான். அது நிறைய ஸ்டார்ட் அப் நம்ம இந்த முறை சென்னைக்கு போயிருந்தப்ப நிறைய ஸ்டார்ட் அப் ஃபவுண்டர்ஸ்கிட்ட பேச முடிஞ்சிச்சு. டான்சிம் ஒரு நம்ம நண்பர் சிவராஜா லீட் பண்ணுற ஸ்டார்ட் அப் தமிழ்நாடு மூலமாகவும் ஐஐடி ரிசர்ச் பார்க் மூலமாகவும் பல இடங்களில், அண்ணா யூனிவர்சிட்டி பல இடங்களில் போய் பார்க்குறப்ப எக்ஸ்ட்ரீம்லி டேலண்டட் பீப்புள் ஆர் தேர். தே கேன் டூ எனி திங். ஆனால் அவங்க அந்த வெஞ்சர் ஃபண்டபிள் ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியல. தே ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் அ கம்பெனி
and they look for funding. And mostly government என்ன செய்யுது அப்படின்னா அவங்க எல்லாருக்கும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு இனிஷியல் 10 lakh கிராண்ட் கொடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னுறாங்க. ஸோ அவங்களும் ஸ்டார்ட் செஞ்சிடறாங்க. But there is no concept of what is venture fundable. You cannot, not all the startups can be venture fundable, right? I mean, so venture fundable means like, the scaling is important and go-to-market strategy towards Western economy, especially United States. Those are the important things. அப்புறம் வந்து நிறைய ஐபி அண்ட் யூஎஸ்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும், இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து அவங்களுக்கு எடுத்துட்டு போய் மென்டர் பண்ணி அந்த இன்வெஸ்டர்ஸை இங்கே கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது தான். ஐ மீன், அந்த ஸ்டார்ட் அப் ஃபவுண்டர்ஸ் வந்து அமெரிக்காவுக்கு கொண்டு வந்து அவர்களை வெற்றி பெற வைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான். ஐ மீன், நம்ம ரைஸோடைய மாநாட்டு நோக்கம், ஃபைட் அண்ட் ஃபெட்னாவுடைய ஆண்டர்பிரனர் ஃபோரத்துடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா, தொழில் செய்யும் தமிழ் சமூகத்தை வந்து தொழில் கொடுக்கும், அதாவது ஒரு பணிகள் கொடுக்கும் ஒரு சமூகமாக உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஆண்டர்பிரனர்ஸாக உருவாக்கணுங்கிறது தான் இதோடைய நோக்கங்கள். ஸோ அந்த நோக்கத்துக்கு நம்ம உறுதுணையாக இருந்து, ஏன்னா பல அமைப்புகளோடு சேர்ந்து தான் செயல்பட போகிறோம். ஏன்னா ஃபெட்னா உடைய லீடர்ஸ் தான் இதுக்கு பின்னால் இருந்து நம்ம இதை சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. அதே போல் ரைஸ் ஃபாதர் போன்றவங்களோட இணைந்து தான் நம்ம இந்த முயற்சியை வந்து நம்ம எடுக்க முடியும். ஸோ இது வரைக்கும் வந்து ஒரு 2 ஸ்டார்ட் அப்பில் நாங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ எங்களுடைய ஐடியா தீசிஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, தமிழ் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் விச் brings employment to தமிழ்நாடு அண்ட் ஸ்ரீலங்கா, அதாவது நார்த் ஈஸ்டர்ன் பார்ட் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா, தமிழ் ஈழம்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல, அந்த ஈழத்திலையும் சரி தமிழ்நாட்டிலையும் வந்து வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு முதன்மை நோக்கம், ரைட்? அந்த ஃபைட் அண்ட் இவெண்ட்டில் அதை பற்றி பேசினப்ப அதுதான் முதன்மை நோக்கம். ஸோ அதை எப்படி நம்ம வந்து இன்வெஸ்டர்ஸை கொண்டு வந்து இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கும் பெனிஃபிட் பண்ணி ஸ்டார்ட் அப் ஃபவுண்டர்ஸையும் வந்து நம்ம அவங்களுக்கும் மென்டர் பண்ணி அவங்களையும் வளர்க்கறது அப்படிங்கிறது தான் அதோடைய நோக்கம். ஸோ அதன்படி வந்து நாங்கள் முதல் இன்வெஸ்ட் பண்ண ஒரு ஸ்டார்ட் அப் வந்து டோமேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டார்ட் அப், அது சென்னையில் இருக்கிற ஒரு ஸ்டார்ட் அப். இப்போ வந்து அவங்க எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டு போகிறாங்க, கோயம்புத்தூர், திருவேண்டரம், கொச்சின் அண்ட் ஹைதராபாத் இந்த மாதிரி. ஸோ தே பேசிக்லி அ SaaS பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் ரோட் சைடு அசிஸ்டன்ஸ். நமக்குலாம் ரோட் சைடு அசிஸ்டன்ஸ் தெரியும் நமக்கு, ரைட்? ஸோ இது நல்ல ஒரு யங் டீம் அண்ட் வெரி எனர்ஜெட்டிக் டீம் அண்ட் டூயிங் குட் ஜாப். I've been talking to them often. And then the second startup வந்து ஜோகோ. நிறைய பேருக்கு ஜோகோ ஹெல்த் தெரிஞ்சிருக்கும், இங்கே நிறைய பேர் இன்வெஸ்டர்ஸாக கூட இருந்திருக்கலாம். ஜோகோ ஹெல்த் வந்து இங்கே நியூஜெர்சி பேஸ்டு ஸ்டார்ட் அப். அது நம்ம நண்பர் சிவா நடராஜாவும் நண்பர் சஞ்சய் அவர்கள் தான் அதை நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க. சிவா நடராஜா ஒரு ஈழத்தமிழர், சஞ்சய் ஒரு தமிழ்நாட்டு தமிழர். இவங்க 2 பேரும் இணைந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பை உருவாக்குறதுங்கிறது உண்மையிலேயே அது நீங்கள் jogohealth.com போய் போனீங்கன்னா தெரியும். அது இட் இஸ் நீட் ஆஃப் த ஹவர்ங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு புரியும். உங்களுக்கு இந்த டிஜிட்டல் ஹெல்த் செக்மெண்ட்டில் வந்து they're going to revolutionize. Jogo is going to do really well. It could be a unicorn down the road. ஸோ அது 2த்துல இப்போதைக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. 6 monthsல வந்து 2 ஸ்டார்ட் அப்பில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி முடிக்கிறதுங்கிறது விசி வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட்டுக்கு வந்து தெரியும் இது வந்து எவ்வளோ கஷ்டம் அப்படிங்கிறது. ஸோ we are proud of completed 2 investment already, and then we are working on the 3rd investment. That is a non-tech investment, and I cannot say their name, but we are looking into that. And இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இது ஜோகோவுடைய நிறைய ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து சென்னையில் இருக்குது, இந்தியா தமிழ்நாட்டில் இருக்குது, பல இடங்களில் இருக்குது. டோமேன் வந்து தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஒரு ஸ்டார்ட் அப். இப்போ நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கிற ஒரு ஃபுட் ப்ராசஸிங் பேஸ்ட் ஸ்டார்ட் அப்பும் வந்து அவங்களுடைய ஆப்ரேஷன்ஸ் கோயம்புத்தூரில் இருக்கிறாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 பேருக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ எல்லாமே வந்து we will fund a startup which is basically based in US and other Western economy, but they have operations, some kind of back office in Tamil Nadu or Tamil Eelam. இதுதான் வந்து இதுதான் வந்து ஒரு கோல் எங்களுடையது. ஸோ ஜஸ்ட் ப்ரீஃபாக வந்து இந்த இப்போ டீமை பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து எல்லாமே நல்ல வெல் அச்சீவ்ட் தமிழ் ஆண்டர்பிரனர்ஸ் தான் இதில் இருக்கிறாங்க. நான் அப்புறம் ஆண்டிகிரி இவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன், சென்னையில் இருக்கிறார் ஆண்டிகிரி. அப்புறம் வந்து குமார் ராஜா கதிர்வால், அது உங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கோம், அவர் வந்து நியூயார்க்கில் இருக்கிறாரு. நாங்கள் 3 பேர் தான் இது வந்து மேனேஜிங் மெம்பராக இருக்கிறோம். அண்ட் தென் நான் மேனேஜிங் மெம்பரில் வந்து சேகர் சுவாமிநாதன், இங்கே அமெரிக்காவில் இருந்து மதுரையில் போய் செட்டிலான ஒரு ஆண்டர்பிரனர், அருமையான எக்ஸ்ட்ரீம்லி டேலண்டட் பர்சன். இஸ் லைக் மென்டர் டு மீ. I call him like
என்ன கேள்வி இருந்தாலும் அவர் தான் நான் போய் கேட்பேன். சேகர் அண்ணான்னு தான் கூப்பிடுவேன், எனக்கு அண்ணா அவர். பார்த்திபன் பரம்சோதி, இவர் ஒரு ஈழத்தமிழர், ஒரு ஸ்டார்ட் அப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கன்சல்டிங் பேஸ்டு ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பண்ணி அதை வந்து பெலட்டானுக்கு வித்துட்டு இப்போ அதையும் he quit the job and now he is getting into ATF. ரங்கா இஸ் அவர் CFO, எங்களுடைய அக்கௌண்டிங் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அவர் தான் அவர் பார்த்துக்கிறாரு. And then we have advisors. Basically பார்த்தீங்கன்னா பாலா சுவாமிநாதன், உங்களுக்கு தெரியும், ஃபெட்னாவுடைய பிரசிடென்ட், என்னுடைய அருமை நண்பர் கால்டுவெல் வேல்நம்பி, வீரா பத்ரகுமார் வந்து நியூஜெர்சியிலேருந்து ஒரு நல்ல ஆண்டர்பிரினர், இங்கே எக்ஸிட் ஆகிட்டு சென்னையில் இப்போ செட்டில் ஆகிருக்கிறாரு. கேன் சுப்ரமணியம், ஹவர் கிளாஸ் வெஞ்சர்ஸ் உடைய மேனேஜிங் பார்ட்னர் அண்ட் ஃபவுண்டர். ஸோ இவங்க எல்லாம் அட்வைஸர் இருக்காங்க. இன்னும் 2-3 அட்வைசர்ஸ் we are going to add, hopefully we will add Siva Nataraja of Jogo Health and others into advisor role. Ganesh மாதிரி ஆட்கள்லாம் அட்வைஸராக எங்களுக்கு வரணும். ஸோ I will talk to Ganesh about this. So yeah, that's a brief presentation. Prabhu, if you have any questions, we can go through the questions. சிறப்புனா, இட் வாஸ் அன் எக்ஸலண்ட் ப்ரெசன்டேஷன். நிறைய கேள்விகள் இருந்துச்சு, அதை எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு அருமையான ப்ரெசன்டேஷன். ஸோ எனக்கு இன்னும் ஒரு கப்புள் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் இருக்குது. நீங்கள் வந்து நார்த் ஈஸ்ட் ஸ்ரீலங்காவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதை பற்றி பேசுனீங்க. இட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் திங். ஸோ அதை பற்றி ஏதாவது கொஞ்சம் இன்சைட் ஏதாவது கொடுக்க முடியுமா? வாட் இட்ஸ் இந்த பிளான், இந்த ஹரைசன்ட்டு? Sure. That's an excellent question, Prabhu. Thanks for reminding that. Yeah, so ஃபைட்டன் ஈவெண்ட் சென்னையில் நடந்ததில் தான் இந்த ATF துவக்கப்பட்டது. அதுக்கு அடுத்து ஒரு வருஷம் கழிச்சு யாழ்ப்பாணத்தில் நாங்கள் ஃபைட்டன் ஈவெண்ட் நடத்தினோம். அந்த யாழ்ப்பாணம் பல்கலைக்கழகத்தோடு சேர்ந்து, யாழ் ஐடி ஹப்போடு சேர்ந்து ரொம்ப ஒரு நிறைவான ஒரு வெற்றிகரமான ஒரு மாநாடுன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா யாழ்ப்பாணத்தில் ஃபெட்னாவுடைய ஈவெண்ட் நடக்கணும் அப்படிங்கிறது நீண்ட நாள் கனவு, அது என்ன மாதிரி ஆட்களுக்கெல்லாம். ஸோ அங்கே போய் பார்த்தப்ப அங்கே இருக்கிற பிஸ்னஸ், அங்கே இருக்கிற ஸ்டார்ட் அப்பு மற்றும் மற்ற பிஸ்னஸ், நிறைய பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ரொம்ப குறைவு தான் அங்கே. பட் நிறைய ஆண்டர்ப்ரூனோரியல் ஸ்கில்ஸ் அங்கே நிறைய இருக்கிறத பார்த்தோம். நிறைய பேர் வந்து பேசினாங்க, நிறைய பேர் போய் மீட் பண்ணணும். அப்போ வந்து சரி, இந்த மக்களுக்கு நாம் வந்து உதவணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்து பாலா, கால்டுவெல், எனக்கு எல்லாருக்கும் வந்துச்சு. அப்போ ஸோ என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா, நம்ம இந்த ஸ்டார்ட் அப் இப்போ ATF உடைய தீசிஸ் வந்து அப்படியே அப்ளிகபிள் ஆக முடியாது. ஏன்னா வெஞ்சர் ஃபண்டபிள் ஸ்டார்ட் அப்னு பார்த்தோம்னா அங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ வி தாட், ஓகே, வி வில் கிரியேட் அ செப்பரேட் அக்கௌண்ட் வித்தின் ATF ஃபார் ஈழம் அப்படிங்கிறது ஒரு தனி அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் செஞ்சுட்டு அதில் வந்து நம்ம ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணி எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஈழத்துக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணி அங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியாவை கொடுத்தோம் அந்த மேடையில். உடனே பாலா, கால்டுவெல் 2 பேரும் பிளெச் பண்ணாங்க, இன்னும் பல பேர் பிளெச் பண்ணாங்க. அப்புறம் இன்னொரு ஈழத்தமிழர், நல்ல வெற்றிகரமான சாதனை படைத்த ஒரு ஈழத்தமிழர், பேர் சொல்ல விரும்பலை, அவர் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ ரைஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை நாங்கள் வந்து இங்கே வடகிழக்கு மாகாணத்தில் முதலீடு செய்வதற்காக நாங்கள் வந்து ஐ வில் மேட்ச் whatever the amount you raise அப்படின்னு அவர் எங்களை சேலஞ்ச் பண்ணார். ஸோ ஐம் இன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் செட்டிங் தட் அப் ரைட் நவ். நானும் பார்த்தி 2 பேரும் அதில் மேனேஜிங் பார்ட்னர்ஸாக இருந்து, ப்ளஸ் அதர்ஸ் வில் பி பிஹைண்ட் த சீன். ஹோப்ஃபுல்லி இந்த நெக்ஸ்ட் 6 monthsக்குள்ளே வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாவது அங்கே பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தில் இருக்கிறோம். ஓகே, சிறப்புங்க, சிறப்பு. மிக்க மகிழ்ச்சி. நீங்கள் அதுக்காக ஒரு ஸ்பெஷல் எஃபர்ட் எடுத்து முயற்சி எடுத்து அது பண்ணுறதுக்கு மிக்க மகிழ்ச்சிங்க. திங்க் வேறு எதுவும் கேள்விகள் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு. ஸோ வி கேன் மூவ் ஆன். மிக்க நன்றிண்ணா. ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட். நன்றி பிரபு அண்ட் எட்கர், காலையில் எழுப்பி இங்கே வந்து உட்கார வச்சிருக்கீங்க. ஸோ ரொம்ப அருமையான ஒரு இது. ஆனால் ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட் என்னன்னா, நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ATF அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் அ வெஞ்சர் ஃபண்ட். It is not a charitable organization. We will identify venture fundable startup which gives 5, 10, 20x return. பட் அதே நேரத்தில் வந்து இது வந்து நம்ம ஒரு கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் மாதிரியும் கொண்டு போகிறோம். கைண்ட் லைக் சோஷியல் ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் மாதிரியும் அது எஸ்பெஷலி ஈழத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தான் நம்ம எடுத்துகிட்டு போக முடியும். ஸோ என்னுடைய இந்த ரைஸ் ஃபோரத்தில் இருக்கிற பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கிற இந்த ஆடியன்ஸ் கிட்ட ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட் என்னென்னா, please consider ATF, consider this venture fund, venture capital investment as a third category, third asset class இருந்து
உங்களுடைய டோட்டல் போர்ட்ஃபோலியோவில் ஒரு ஃபியூ பர்சன்டேஜ் வந்து இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி எங்களையும் ஆதரித்து தமிழ் ஆண்டர்பிரினர்ஸையும் ஆதரித்து தமிழ்நாட்டு மற்றும் தமிழ் ஈழத்திலேயும் வந்து நம்ம நல்ல வேலை வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஈகோ சிஸ்டத்தை வந்து 2 இடங்கள்லையும் வந்து உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறது அந்த நோக்கத்துக்கு நீங்கள் எல்லாம் உதவி செய்வீங்கன்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. I'm shamelessly requesting all of you to become LPs of this this noble and great initiative, and this is a journey. We have to travel together to make Tamil entrepreneurs successful. நமக்கு நிறைய அனுபவங்கள் இருக்குது. இப்போ பார்த்தது இந்த பேசினவங்களை பார்த்தப்பே தெரிஞ்சிச்சு. we have achieved a lot. This is amazing achievement. குறிப்பாக ஈழத்தமிழர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 83க்கு பிறகு ஒரு within one generationல வந்து they have, you can go to Canada and UK and I mean Ramesh Nagaraja, another இதுக்கு முன்னால பேசினாரு. So this people have achieved so much. We can do it, and we will make Tamil Nadu, Tamil Eelam, Tamil entrepreneurs successful, and create a sound startup ecosystem in this country. And again, I want to thank Rice, Edgar, Wordsworth, Father, Prabhu, for making this happen. Thank you, and congratulations to all of you. Perfect. Thank you so much. And I hope all the current entrepreneurs and future entrepreneurs heard your plea and will be successful. We are hopeful. Thank you so much. மிக்க நன்றி. Thank you. அடுத்து நம்ம இன்னொரு ஆண்டர்பிரினரை கூப்பிட போகிறோம். அவர் திரு ரகுபதி ராஜேந்திரன். அவர் லைக் மெனி ஆஃப் அஸ், அவரும் ஐடி பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்தவர் தான். ஹஸ் ஹெல்ப்டு பிக் கம்பெனிஸ் லைக் லைக் சேஸ் அந்த மாதிரியான கம்பெனிஸில் டு எனேபிள் தெம் இன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட்வைசிங் அந்த மாதிரி இன் ஐடி சைடு. So and also he is also an entrepreneur, and so he has started ஒரு B2B company or B2C company here, farmers direct அப்படின்னு சொல்லிட்டு. The goal is to bring food from farm to table or farm to fork அப்படின்ற concept. They are serving almost like 5,000 customers here in US directly. So I welcome Raghu. வணக்கங்க பிரபு. வணக்கங்க. வணக்கம். Thanks for coming to this Rice Summit. I welcome you. And I would like to start with your recent venture, Farmers Direct. அதை பற்றி கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா, what do you do there, and if you can brief it a little bit. சரிங்க, நன்றிங்க. இந்த வாய்ப்புக்கு முதல்ல நன்றிங்க. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஃபார்மர்ஸ் டைரக்ட் வந்து இட்ஸ் ஒரு ஆன்லைன் ஸ்டோர். ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரே வேர்டில் சொல்லணும்னா, பட் அதில் என்ன நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்னா, நம்ம வந்து நேராக விவசாயிகள்கிட்ட இருந்து ப்ரொக்யூர் பண்ணுறோம். ஒரு 60% வந்து மோஸ்ட்லி வி டேக் இட் ஃப்ரம் ஃபார்மர்ஸ். அதே சமயத்தில் வந்து எண்ட் கன்சியூமருக்கு வந்து வி ஆர் டைரக்ட்லி சப்ளைங். ஸோ நம்ம வந்து எப்படி வந்து ரெண்டையுமே இணைக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சி தாங்க இது. ஸோ வந்து யூஎஸ் ஃபுல்லாக வந்து எல்லா மாகாணத்துக்குமே வந்து நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோங்க. எஸ்பெஷலி நியூ ஜெர்சியில் வந்து நம்ம நல்லா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோங்க. வெரி நைஸ், வெரி நைஸ். ஸோ லைக் உங்களை மாதிரி வந்து ஐடி பேக்ரவுண்டில் இருந்து வரவங்க வந்து இந்த B2B பிஸ்னஸ் ஆர் இம்போர்ட்டிங் ஆர் எக்ஸ்போர்ட்டிங் கைண்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸில் வர்றதுக்கு நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க, நிறைய கேள்விகள் வருது. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து வாட் மேட் யூ டு கம் இன் டு திஸ் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? சரிங்க, இதோடைய அடிப்படை இது வந்து என்னன்னா, நான் வந்து விவசாய குடும்பத்துலேருந்து வந்திருக்கேன். ஸோ ஒரு 5-6 தலைமுறையாவே இது விவசாயம் சார்ந்த குடும்பம். ஸோ அதனால விவசாயிகளுடைய இது உணர்வு, அதே சமயத்துல அதை வந்து அது ஒரு கலாச்சாரம் இல்லை. நம்ம வந்து அதை வந்து நம்ம விட்டு கொடுக்க முடியாது. நம்ம எவ்வளவுதான் வந்து முன்னேறி வந்திருக்கோம். 2 தலைமுறையா நாங்க வந்து வெளியில வேலை பார்க்கறதுக்கு வந்து படிச்சு வெளியில வந்திருக்கோம். அதுக்கு முன்னாடியில இருந்து ஒன்லி விவசாயம் தான். இப்ப 2 தலைமுறையா வந்து விவசாயமும் நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு.
ஸோ அப்ப எப்படி வந்து விவசாயிகளுக்கு உள்ள பிரச்சனை, அதாவது விளையிறதுல ப்ராப்ளம் இருக்கு. அதுக்கான விலை நிர்ணயம் பிரச்சனை இருக்கு. அத வந்து கன்சியூமர் கிட்ட கொண்டு சேர்க்கறதுக்கான டைரக்ட் இது வந்து அ ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான இடங்கள்ல தான் நான் பார்க்குறேன் அந்த மாரி. நேரா குடுக்குறது அந்த மாதிரி. ஸோ அத வந்து அ ஒரு ஒரே கோட்ல கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு முயற்சி ஒண்ணு இருக்கு. அதே சமயத்துல வந்து அ ஃபார்மர்ஸ் டைரக்ட்டோடைய இன்னொரு பக்கத்த பார்த்தீங்கன்னா, அ ஒரு அ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, என்னுடைய பிள்ளைங்களுக்கு நான் வந்து என்ன சாப்பாடு குடுக்கணும்னு நெனைக்கிறேனோ, அத வந்து ஐ வாண்ட் டூ கிவ் இட் டூ அதர்ஸ். எல்லா பிள்ளைங்களுக்கும் வந்து போகணும் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான எண்ணமா இருக்கு. நம்ம தமிழ்நாட்டுடைய பாரம்பரிய அரிசி, அ அதே மாரி வந்து மில்லட்ஸ், சிறுதானியங்கள்லாம் வந்து இங்க ஒரு ஒரு 7, 8 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிடைக்கிறது ரொம்ப அரிதா இருந்துச்சு. ரொம்ப ரேரா தான் வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்சிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள வந்து நம்ம குடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான அ ஒரு நோக்கமா இருக்குங்க இதுக்கு. வெரி நைஸ், வெரி நைஸ். ஸோ நீங்க வந்து சொன்னீங்க, யூ ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் ஸ்க்ராட்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பிஸ்னஸ், ரைட்? ஆமா, ஸோ ஆமா. அப்போ கண்டிப்பா யூ வுட் ஹவ் கான் த்ரூ லாட் ஆஃப் ட்ரபிள்ஸ். அப்புறம் ஆமா. ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் பேப்பர் ஒர்க் அண்ட் லீகல் ஒர்க் அண்ட் கரெக்ட், கரெக்ட். லைசன்சஸ் இந்த மாதிரி. ஸோ இந்த மாதிரி என்னென்ன சேலஞ்சஸ் இருக்கும்? இப்போ புதுசா யாராவது உள்ள ஆமா. வரணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா, வாட் டு தே ஹேவ் டு டூ ம். அப்படிங்கிற மாதிரி. யா. ஆமாங்க. அதாவது இப்ப இம்போர்ட், எக்ஸ்போர்ட்ன்னு சொல்லும்போது வந்து இது 2 நாட்டுடைய வந்து இந்த கவர்னன்ஸ சம்மந்தப்பட்டு இருக்கிறனால, நம்ம வந்து அந்த கம்ப்ளையன்ஸ வந்து நம்ம நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும். அதே சமயத்துல வந்து அடிப்படையா நம்ம என்ன பண்றோம்னா, கன்சியூமர் மார்க்கெட்ட தான் வந்து நம்ம அ ஆதாரமா வச்சு இது பண்றோம். ஸோ உங்களுடைய மார்க்கெட்ட வந்து உங்களுக்கு நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கணும். அதே சமயத்துல 2 நாட்டுடைய கம்ப்ளையன்ஸ்ல அப் டு டேட்டா இருக்கணும். இன்னைக்கு என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறதோட புரிதல் இருந்துச்சுனாலே, நம்ம வந்து இதுக்கு பண்ணலாம். அ அந்த அந்த மாதிரி அதாவது ஒரு ஒரு இப்ப 2 நாட்டிலயுமே 2 என்டிட்டி கிரியேட் பண்ணி, அதுக்கான இங்க என்ன கம்ப்ளையன்ட்ஸ் இருக்கு? எஃப்டிஏக்கு, கஸ்டம் கிளியரன்ஸ்க்கு. அதே சமயத்துல இங்க வந்து லோக்கல் லாஜிஸ்டிக்ஸ்க்கு. இது வந்து இந்தியா மாதிரி இல்லல்ல. எல்லாருமே வந்து தனித்தனியா வேற வேற இடங்கள்ல நெறைய இடங்கள்ல நம்ம அ இருக்கிறதுனால, நம்ம ஒரே இடத்துல வந்து நம்ம வணிகம் பண்ணிற முடியாது, விநியோகம் பண்ண முடியாதுல்ல. ஸோ அதனால வந்து நம்ம லோக்கல் லாஜிஸ்டிக்ஸ்ல என்ன பண்ணணும்? அதே மாரி அத வந்து அ கரெக்ட்டான வேர்ஹவுஸ்ல வச்சு, கரெக்ட்டான முறையில வந்து ஷெல்ஃப் லைஃப்ப மெயின்டெயின் பண்றது. இதெல்லாம் வந்து ஒரு முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட்டுங்க. இதுல இம்போர்ட், எக்ஸ்போர்ட்ன்னு வரும்போது, அந்தந்த என்டிட்டிக்கு ச தகுந்த மாதிரியான லேபிளிங், வாட் இஸ் நீடட்? அதாவது என்ன வந்து அ கவர்ன்மெண்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்களோ, அத வந்து தரமான முறையில நீங்க வந்து பண்ணும்போது, அது ரொம்ப எளிமையா இருக்கு. ஓகே, ஓகே. ஆமா. நன்றிங்க. இந்த இதுல ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ன்னு ஏதாவது இருக்கா? இந்த பிசினஸ்க்குள்ள வர்றவங்களுக்கு ரிஸ்க்ன்னு சொல்லி ஏதாவது இருக்குமா? கண்டிப்பாங்க. அதாவது ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரின்னு வரும்போது, அதுக்கான ரிஸ்க் ஃபேக்டர் தனியா இருக்கு. நம்ம வந்து அத எ 2 விஷயமா நான் பார்க்குறேன் இந்த ரிஸ்க்க. ஒண்ணு வந்து நம்ம கன்சியூமருக்கு என்ன மாதிரி குடுக்கணும்? நம்ம வேல்யூவ என்ன வந்து பிசினஸ்க்கான வேல்யூவ வந்து நம்ம குறைச்சிராம கொண்டு குடுக்கறதுக்கான ரிஸ்க் இருக்கு. நம்ம வந்து இப்ப அ ஃபுட்டுன்னு சொல்லும்போது, இப்ப உணவுல வரும்போது வந்து அ அ உரத்தாள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்டின்னா, அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப எளிமையா வந்து உங்களுக்கு வந்துரும். அத பதப்படுத்துறதுக்காக நீங்க வந்து பல இத வந்து நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில கையாளுறாங்க. ஸோ அத அத வந்து எவ்வளோ நேர்த்தியா குடுக்கணும் அப்டின்னா, ஒரு 3 மாசத்துக்குள்ள தான் நீங்க வந்து 3, 4 மாசத்துக்குள்ள தான் நீங்க வந்து அத வந்து வச்சிருக்க முடியும். ஸோ அப்ப ரிஸ்க் என்ன வருது அப்டின்னா, நீங்க கன்சைன்மென்ட்லயும் அத சரியான அளவ வந்து இது பண்ணணும். மார்க்கெட்டோட டிமாண்டுக்கு தகுந்த மாரி அதையும் வந்து அ சூஸ் பண்ணணும். அதே சமயத்துல கொண்டு வர்றத கரெக்ட்டான முறையில கொண்டு போய் சேர்க்கணும் கஸ்டமர்ட்ட. இதுல எங்க வந்து இந்த 3 இடத்துலயுமே ஏதோ ஒரு இடத்துல தொய்வு ஏற்பட்டுருச்சுன்னா, உங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த கன்சைன்மென்ட்டோடைய பலன நீங்க எடுக்க முடியும். ஸோ அப்ப என்ன நம்ம இது பண்றோம்னா, ஒன்ஸ் வந்து அந்த இன்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சு அப்டின்னா, அது கொண்டு போய் சேர்க்கிற வரைக்கும் நீங்க வந்து அத கன்டினியூவஸா ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும். ரன் பண்ணணும். யூ ஹேவ் டூ பி வெரி கேர்ஃபுல். அதே சமயத்துல கஸ்டமருடைய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு. ஸோ எல்லா எல்லா கஸ்டமரும் ஒரே மாதிரி எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்ல. எல்லாரும் வந்து ஒரு ஒரு விதமான இதுல இருக்காங்க.
ஸோ அப்ப அத வந்து எவ்வளவு தொலைக்கு நேர்த்தியா பிரிட்ஜ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கும்போது அதுல சில சேலஞ்சஸ்ங்க இருக்குங்க. அத 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 வந்து மேனேஜ் பண்ற அளவுக்கு பக்குவம் வந்துருச்சு அப்படின்னா, இந்த இந்த தொழில்ல வந்து ஃபுட்டுன்னு வரும்போது யூ கேன் டூ இட். இம்போர்ட், எக்ஸ்போர்ட் ஸ்பான்ஸ் அக்ராஸ் மெனி இண்டஸ்ட்ரீஸ். அதுல வந்து ஃபுட்டுங்கிறப்ப வந்து இட் பிகம்ஸ் ரியலி சேலஞ்சிங். வந்து நம்ம அதுல வந்து நம்ம கோர் வேல்யூவையும் ரீட்டைன் பண்ணணும். அட் த சேம் டைம் வி ஹேவ் டு மேக் ஷூர் பிசினஸ் இஸ் ரன்னிங். Very nice, yeah. Very nice. Any other thoughts or suggestions to prospective entrepreneurs in this space? டெஃபினெட்லி. ஏன்னா எனக்கிட்ட வந்து நெறைய ஆஸ்பைரிங் என்டர்பிரினர்ஸ் வந்து கேட்கக்கூடிய கேள்வி தான். இதுல என்ன என்ன நாங்க பண்ணணும்? என்ன இது பண்ணணும்? முறையில கையாளணும் அப்படிங்கிறது. எல்லாருக்கும் நான் என்ன சொல்றதுன்னா, அ அந்த தாட் ப்ராசஸ் இருக்குல்ல, அதுதான் ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு. ஐடியாங்கிறது ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் அத எப்படி வந்து சேனலைஸ் பண்றோம்? யார நம்ம அணுகணும்? அதாவது எல்லாமே வந்து எல்லா ஐடியாவுமே நல்ல ஐடியா. அத வந்து நம்ம எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்றோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் இருக்கு. இன்னைக்கு வந்து நெறைய ஏஜென்சிஸ் இருக்கு கவர்மெண்ட்ல. நெறைய அ அ அதுல அனுபவம் வாய்ந்தவங்க இருக்காங்க. நம்ம கரெக்ட்டான ஆளுங்கள்ட்ட அத கேட்டு, அதுல வந்து அ அந்த அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன? ஒரு படியா எடுத்து வச்சு, நம்ம போகக்கூடிய மனநிலை இருக்கு அப்படின்னா, அத வந்து ரொம்ப ஈஸியா அச்சீவ் பண்ணலாம். இதுல நெறைய பேர் வந்து நல்ல ஐடியாஸ் இருக்கு. பட் அது வந்து யாருகிட்ட ரீச் அவுட் பண்ணணும்? யார்கிட்ட அ நம்ம வந்து கன்சல்ட் பண்ணணும்? எப்படி அத இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்? அதே மாரி பிசினஸ் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா, இட் ஹாஸ் டூ கன்டின்யூ வாட்டெவர் ஹேப்பன்ஸ் ரைட்? லைக் இன்னும் நெறைய பேர் என்னன்னா, முதல் அடியிலே வந்து சில நேரங்கள்ல வந்து கஷ்டமான சூழல் வரும்போது தே ஆர் குவிட்டிங். ஸோ ஈஸி குவிட்டர்ஸ் வந்து நெறைய பேர் இருக்கிறத வந்து வி ஹேவ் டு அவாய்ட். எல்லாமே படிப்படியா பண்ணணும். அத வந்து பின்பற்றணும். அதுல என்ன லாப நஷ்டம் இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து உணர்ந்துட்டு அத சரி பண்ணி கொண்டு போற மைண்ட் செட்ல இருக்கிறோம் அப்படின்னா, அது கண்டிப்பா வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ நெறைய கேட்கறாங்க. நெறைய தாட் ப்ராசஸ் இருக்கு. நெறைய ஐடியாஸ் இருக்கு. அது எல்லாத்துக்குமே வந்து என்னன்னா, சரியான ஆளையும், சரியான முறையில வந்து அ மைண்ட் செட்டும் இருந்தாலே, நம்ம வந்து இது பண்ணலாம். அததான் வந்து நம்ம வந்து யங் என்டர்பிரினியர்ஸ் வந்து வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா, இன்னைக்கு வந்து நாங்க ஒரு 5 வருஷமா ரொம்ப அடித்தட்டுல இருந்து ஒன்னொன்னையும் பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது, வி ஹேவ் கான் த்ரூ லாட் ஆஃப் திங்ஸ். லாட் ஆஃப் டவுன்ஃபால்ஸ். அதுக்கு வந்து அடிப்படையான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, அந்த சப்ளை செயின் மேனேஜ்மென்ட்டையும் சரி, இந்த ஃபார்மிங்கையும் சரி, கொஞ்சம் வருஷமா உள்வாங்கி அதுல என்ன இருக்கு? ஃபார்மிங் வந்து அடிப்படையா என்னுடைய ரத்தத்துல இருக்கு. அதே சமயத்துல என்னுடைய அனுபவம் GEல ஒர்க் பண்ணதோ, இல்ல வந்து மத்த கம்பெனிஸ்ல வந்து சப்ளை செயின இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதுல வந்து ஒரு கிடைச்ச அனுபவத்த பிராக்டிகலா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்குது. அத வந்து பயன்படுத்திக்கிட்டது தான் வந்து ஃபார்மர்ஸ் டைரக்ட்டோட சக்சஸ். அதே சமயத்துல இதுல முக்கியமான சக்சஸ் வந்து ஃபார்மர்ஸ் டைரக்ட்ல என்னன்னா, நாங்க ஒரு 4 பார்ட்னர்ஸ் இருக்கோம். 4 பார்ட்னர்ஸ்ங்களுடைய ஒரு ஒருமித்த கருத்து தான். எல்லாருமே வந்து ஃபார்மர்ஸோட வலிய புரிஞ்சவங்க. எல்லாருமே வந்து ஒரு பிசினஸ ரன் பண்றதுக்கான ஒரு மைண்ட் செட்ல இருக்கிறவங்க. என்ன நடந்தாலும் அத வந்து கொண்டு செலுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு அ அப்ரோச்ல இருக்கும்போது, உங்களுக்கு வந்து அது ரொம்ப எளிமையா இருக்கு. அத வந்து நம்ம கொண்டு போறதுக்கான உத்வேகம் கிடைக்குது. ஸோ இதையுமே வந்து மக்கள் இது பண்ணணும். ஸோ இதுல 4 பேர் இருக்கும்போது 4 பேரும் 4 டைரக்ஷன்ல வந்து வி ஆர் பிரிங்கிங் ஆப்பரேஷனல் எக்ஸலன்ஸ். ஸோ சில நேரங்கள்ல வந்து ஒருத்தரே வந்து எல்லா விஷயங்களையும் எடுத்து பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கும்போது, அது நெறைய கஷ்டங்கள் இருக்கு. நான் நெறைய பிசினஸ் ஓனர்ஸ் அந்த மாரி பார்க்குறேன். அப்போ வந்து நம்ம என்னன்னா, வி ஹேவ் டூ சூஸ் த ரைட் மைண்ட் செட். ரைட் பீப்பிளோடைய வென்ச்சர் வேணும். ரைட் பீப்பிளோட அட்வைஸ் வேணும். ரைட் பீப்பிளோடைய கன்சல்டிங் வேணும். இத வந்து நம்ம வந்து எப்படி கொண்டு போலாம்? எந்த ஆர்கனைசேஷனோட நம்ம வந்து அ அப்ரோச் பண்ணலாம்? எந்த ஏஜென்சியோட பண்ணலாம்? இந்தியால நெறைய ஏஜென்சி வந்து இத வந்து ஸ்மால் என்டர்பிரினர்ஸ அதுவும் விவசாய துறையிலயும் சரி, எக்ஸ்போர்ட்லயும் சரி ஊக்குவிக்கிறதுக்கு இருக்காங்க. தஞ்சாவூர்ல இதுக்குன்னே பல்கலைக்கழகங்கள்லாம் இருக்கு. ஸோ அதை எப்படி பயன்படுத்திக்கிறோம் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு இருக்கு. சிறப்புங்க. நல்லா சொன்னீங்க. ரொம்ப நன்றிங்க ரகு. இவ்வளோ நேரம் நீங்க வந்து ஐ நோ யூ ஆர் பிஸி, ஸோ வி ஹேவ் டு புல் யூ இன்டு திஸ் அண்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச்ங்க ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் நன்றி. எவ்ரிபடி ஹியர். தேங்க் யூ ஸோ மச். Thank you. Yeah, thank you, Prabhu. Thank you, Raghu. This is a very நன்றி. informative session.
With this, we are coming to the close of this session. We had a fantastic session, and this is the time to say thank you for everyone, especially. பிரபு சிஇஓங்கிறவங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு எதுவும் கொஸ்டின் இருக்கான்னு கேட்கலாம். I think she just was just okay. We will move on. Absolutely fine. Thank you. I would like to thank everyone, especially the global leaders, panelists, moderators, who have taken their time out of their busy weekends, as well as they have put in a lot of time to prepare for this summit also. On top of that, I would like to thank RISE USA President Wordsworth, Gopi, Sivapunyam, Sriram, Prabhu, Ravindran, Preeta, and the list goes on. If I had missed you, don't get me wrong. We are just running out of time. As well as I want to say thank you to the RISE Global team, especially Jiva and Ramachandran, who has prepared all the videos and even the background, Zoom background that you're seeing here, right? They are an awesome team, and I bothered them so much. As well as the global leaders, Saranand Sinapansar from Malaysia, JMR from RISE Oman, Irameli sir from Singapore, and Dr. Rasamanikam, who invited us to Davos. And thanks for joining us. I know it's very late for you there, but still join. With that, we are looking forward to see you, most of you, in Davos. And participants, you all stayed late for you in other parts of the world, as well as US. Thank you. Thank you very much. Thank you, everyone. Thank you, Edgar. Thank you. Thank you, everyone. Recording stop பண்ணிடலாமாங்க? Start.